Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening. Sir, I have a problem with my camera. Can I off for this class? Turn it on. Why are you having problem? You should have checked it before the class, isn't it? So, Today- my data is low here. I am in my NATO, so I couldn't do anything much. Today is a speaking class. You need to show your face. Oh no. Yeah. I'll try. So I'll just try. 4 weeks. Just 4 weeks left for the exam. We have to touch upon all the skills. Try to see. Try to see whether you can fix it. Yes, sir. Okay. I'll try. All right. Because this is one of those class, very exhaustive class on speaking. And we are going to try getting accustomed to each and every part, especially part 2, 3, and 4. Of course, part one is just introductory questions, even though that is important. Okay, let me get started so that others can join. Let's get. Here is what it is. Right now, Nitin. Okay, in the Malaysia. Okay, it's going to be Nitin, Ria, Cheryl Puvadini, Naman, Tarun. That's going to be the one. Okay, right now we'll just take it that way. We'll focus on part 2, as I told you, part 2, 3, and 4. Of course, part 1 is going to be there. We can get started with the, let's say, all right, okay, the pair, can you tell me this? Cheryl Puvadini, Naman, Tarun, Nitin, Ria. Okay, Siddharthan is coming. Okay, we can figure it out. We can have additional thing. We have loads of pictures to talk about. So let him observe Siddharth for the first 30 minutes or so. Second round he will join. Siddharth. Sir. Okay. Okay. Naman, always you'll come up with the reason for a video problem. Right? No, I still cannot fix it. I don't know why. So I'll try to join from my phone so my camera could be on, but then that would be a bit inconvenient. No, generally I'm telling this, we have to take it very seriously. We have to take it because you had 1 whole week to fix it. There's nothing. Yes, sir. It's very important. If you slip by 1 mark there, right? You are not going to get a CA certificate, CPE certificate, right? I mean, they are ruthless people. Cambridge people are ruthless. Either it's a binary, either it's a 0 or a 1. That's what I try to say. If you are one word, sincerity, if we have that, we can achieve anything in the world. And those people are ruthless and they don't care. I have seen kids getting 199. For them, it's no difference. For us, it's a big difference between 199 and 200. Huge difference for us. And you can capture that in speaking. Speaking is in your hands. You can really do it. And just it's 25 minutes, 25 minute session, the shortest session. 25 minutes, you garner 20% of the entire score, which is like 230. They are going to top it off with 230. And I have seen kids getting 230. That's pure sincerity, nothing else. And I'm going to start with Nitin, Ria. Hi, Nitin and Ria. A question for Nitin. What do you like best about your studies? Sir, in my point of view, studies, this curriculum we have in India, it is the best. We can learn lot of things in it.
even there are a lot of complex things which are not taught abroad. So I I love studies very much. When you say complex things, can you give me an example? Sir, like in abroad, they are talking about in chemistry the mole concept, which will come in the late 11th standard with lot of complexities. But Okay. in India, they will teach that in 8th, 9th itself. 8th, 9th itself. So yearly. Okay. Ria, what do you like least about your studies? So it's that we always have exams and tests, sir. It's very stressful, sir. And now that Good and job. now Go ahead. Go ahead. and now they said they're going to add a regional language to 11th and 12th board also, sir. And we're just having more exams, and it's so hard. It's already hard enough. We have to study 5 subjects. Now we also have to study 6. Okay, I got it. What is your strong point? What is your greatest strength that you think that you have? In which subject? Oh no, for you, like what do you consider yourself as a greatest strength? It's that I'm very planned. I plan my schedule, like what subject to study first, and how much time should I do this, and so I very planned, and then I never miss anything. Good, good. Nice to hear that. Nice to hear about that. Very good, very good. Nitin, what is your greatest weakness that you think that you possess? So I usually procrastinate everything, which itself is a great minus. Other minuses include procrastination, and like I don't take others' advice. Like I let it go like a salt. So You that don't take others' advice, is it? I'll get tempered when someone advises me, which is common, but like I find it like for me it's the So the greatest procrastination weakness. and But not wanting advice. Procrastination, not wanting advice. Those two things are your weakness. That's what it. All right. All right. That's a nice way to put it. The truth and honesty should be there. The last set of questions. Ria, tell us about your best friend. My best friend is Mahashri here. I just came to this new school, and I'm really glad I already made a new best friend. It's that we both have everything common, and we both also think alike. So it makes us easy to be friends and to always be together. It's a new school for you. She's also a new friend, not the old friend. It's a new friend for you. Yes, she's a new All friend. right. Very good. Very good. Nitin, about your friend. Nitin, about your best so friend. I have a couple of friends. Like I like them equally. Like I keep them at a same range. Um, my one best friend, like it's Gautam. He helps me a lot, not only academically but like shows me awareness. Like we share things, we share our knowledge. Yeah, I like him very much. Sure. You said he is academically very good, isn't it? Not like that, sir. And you said academic. What did you say like regarding Like academic? we share like knowledge and studies. Like, I teach him, he teach me. Like, Sure. it's Sure. two-way. All right. Good. Good. This kind of part one ending. Generally, part one, I know we Indians, we do really well and we talk a lot. And the part one is the thing, you don't have to spend too much time, but you have to be careful. That's all. You have to be careful not to let loose words, and you have to be really professional. And a sense of humor, it should come from the other side, but not from your side. You have to be very careful and making fun and all. It should be that's the only criteria in part one. You just have to be professional
and you just have to be to the point. Whatever question asking, make sure that you answer the question. In this case, both Nitin and Ria did a wonderful job. Good job, part one. And let me move to part two. It's really part two, two parts, and part three also two parts. Technically, two parts. You just have to really understand that. And part two is very crucial because you'll be working with your partner on both parts of the part two. All right. And I'm going to share this again, Nitin and Ria, and everyone listen. Very important when it comes to your turn. You can properly make use of this. And all right, I'm going to go with. All right, I'm going to go with the pair right now. In 1 second, let me set it up very quickly. Part two here. All right, part two is here. Minimum, they will give you 4 pictures. Sometimes 6 pictures also will give. This is at the CPE level. Minimum 4 pictures will give. And again, Nitin and Ria, just take care of this. They will generally say A and C. Look at this. This is A, B, C, and D. Generally, they will go with the A and C. First, they will ask Ria and Nitin, have a look at A and C. Okay. Talk within yourselves, like you and Ria, you and Nitin have to talk on the pictures A and B, A and C for a minute about. So A and B or A and C? And C, A and C. You have to talk about A and C with your partner Nitin for a minute till I say stop. You have to talk about describing, comparing, or contrasting A and C. And what do you really make out of A and C? Ria and Nitin, go ahead. And you have to talk to the partner. We will be observing. Go for it. Yes, Ria. Do you want to go first? No, you go first. Yeah, let's see the picture A. So in that we can see a teacher is teaching in a class and students are writing notes. Yeah, Yeah. audio. There is an audio disturbance. Can we check that out? Can we mute? All the others can mute, please. So can you hear me? Yeah, I hear you. I hear you. Now Yes. clearly? Make sure that there is no any other audio disturbance, no second device or anything. Please. So for me it's okay. Yeah, go ahead. Go ahead. Go ahead. Ria, it should be okay to Ria also. Yes, I can hear him. Go ahead. Go ahead. Yes, in the first picture we can see a teacher teaching to a class and like they're taking notes from her. Yeah. So it's clear that it's a classroom setup and like students are learning something from that environment. When we come to the C, it looks much to the muchness of the first one, but here I think that it's a principal office or it's an accountant's table because like I can see some files there and it's not pretty clear what the picture is. Yeah, maybe it's a principal talking to a parent because I think she's older. She's not a student. Yeah, even it might be a teacher. Yeah. It's an authority talking to someone. It may be, but Yeah. I personally think it is an accountant in a table or it's an office setup. It's not clear with the given picture given. Yes, it's not clear. All right, now, I mean, the second part of the second part here, Ria and Nitin. Look at now all the 4 pictures. And it talks about certain type of authority in each. And I think Ria really pointed it out. Certain type of authority in each picture. And I want both of you to go through all the 4 pictures and type of authority they are describing in the picture. Please can you come out with the description of each picture? Yes. Can I start here? Okay. I think the Nitin's audio is the problem. Somewhere you just have to fix it, Nitin, because that's going to disturb your partner also. Go ahead, Nitin, go So ahead. what about now, sir?
No, there's a might be multiple device problems. Could be, yeah, because everyone. Ria, can you mute yours? I just want to check. Is it yours? I think Ria's. Nitin, you can unmute. Just check whether it's real. Sir, can you hear me Yeah, I now hear you, Nitin. properly? I hear you, Nitin. Ria, it is yours. You want to check it. You just to get help from Tarun, fix it up. Because is it multiple devices that are switched on? No, sir, only this device. Okay, Nitin and Ria, right now you start right now. What kind of authority they are talking about in each picture? Yeah. Um, Can I start, Ria? yes. As we discussed, picture A shows a teacher teaching a class. Here, she is responsible for all the students there, which is great responsibility because like they're leaving her in her like parents are leaving the students in her hand, and she should take that responsibility properly and to invite some knowledge to their kids. Yes. Uh, in picture B, I think it's policemen. They're trying to calm down a strikers, I guess. They were demonstrating or striking something, and they're trying to calm them down. In that, I think that's a fight between one of the people and the police. Yeah, I see your point, but like I beg to be different because I see the second picture to be like they are firefighters and there is some problem in the lawn, and yeah, they are I think they are resolving something because like in back they're catching them and like they are Yeah. holding them gripped. When we see the picture C, as talked before, it's we are in a dilemma which one it is because there is no clear picture of what it is. Yes. Yeah. It's some higher authority talking to someone and in less authority, I guess. It may be very important, like a office talk or a setup like a big MNC, but it might be something less responsible, like in my point of view, maybe a principal or a small group Can meeting. you move forward with number D, because D is the last one. Yes, This sir. part will have two. The second part of the second part is supposed to last for 2 minutes. Please go ahead with the D. Yes. When we see D, it's a doctor treating a patient, and she's very really old, and a nurse accompanies the doctor. I think here the responsibility is more because like being a doctor comes with a lot of responsibility because the patient's life is in his hand. Yeah, and I think she's really thankful because she looks happy at him. Yeah. So it must be. I think the surgery went good. Yeah, her Yeah. ailment is now okay, it seems, and Yeah. her treatment Now also. the question for both of you. Can you talk and come to a conclusion which authority you have the most respect for? I can I? Yeah, I think that doctor comes up with a lot of responsibility than others. I would say that A and D are both really responsible because education and health is two eyes of an economic development. So, which one Yeah. are we going to choose? Um, I think A is more important because we need education to be a doctor. So maybe education is much more important, and teaches academics and as well as discipline. Yeah, it's true. It's teachers who make doctor. So we are going with A. Yeah. Yes, sir. Great. This is the end of part two. Actually, I'll give you the feedback for part two. Overall, it really went well, but for that noise, it would have been really great. And I really liked a lot of those, like Ria's contribution here. She was talking about
the medicine or the teaching, and she was telling like the teaching comes first. That's a source. From there, medicine is one of the fields. Very nice, very good. And the team, the partnering dynamics was very good. I know, like you come all the way to CPE, you know that we should be able to do it nicely. The only concern I had is the managing the time. First 1 minute they will give to describe about the picture A and C with your partner. Then they will give you 2 minutes to discuss about all the pictures and come to a conclusion. You can think through that way. 1 plus 2 is 3 minutes only. Sometimes it could be more, but accordingly you have to pace your talk. Very nice. Very and part Sir, two. will they choose two pictures and will ask first to describe both? Yeah, they generally they will pick out 2 of the 4. They will pick out 2 of the 4. And at last they will ask us to talk about all the 4 pictures. All the 4 years. To set up the narrative, they will ask you to talk on just a couple of pictures, and they will have more questions in the second part. They will talk about, I asked about what is the most respect that you have, and they might also ask this question, a negative question. Ria and Nitin, what is the authority you don't respect at all, or you have a very least respect out of the 4? Which one you have? We don't, like, for me, I think all 4 are important, but I choose C because like it's not proper. We can't understand whether it's very responsible or like respectable or not, because the setting it's not proper. We can imagine a lot of things from that. Priya, what is your answer? So even I think C is not important because we need policemen, a fireman to keep us safe, and even we need doctors very more than anything. So I think it's C, which doesn't suit. Good job, really right. It's a clear thing. It's basically like an engineering institution or some kind of an office here. It's an office, the manager and the employee. That's all. Employer. That's the thing. Very nice. Good. Very nice. We can move to part 3. Look at that. Part 3 has got the huge chunk of the time, 12 minutes. So it is because there you are going to really talk alone and also with your partner, with the examiner also. Everything is going to take place. The very first thing is going to be a solid 2 minute each long run. When they say long run, you have to be on your own talking about this. Only one at a time. For example, Ria and Nitin means I'll go with Nitin first. There is a prompt card. You look at the A prompt card, that is for one of you, for the guy who goes first. Here, in this case, it is Nitin. So one candidate should talk. First 2 minutes, yes. But the other partner has to listen, because a related question at the end of Nitin's talk, a related question will be asked to Ria on this concept. So whatever he talked of the observer and the examiner, what he is going to do is, he or she is going to do is, they are going to observe Nitin. Out of what Nitin talked, they are going to have a question for Ria. So it is not only Ria, everyone in the room will be listening to the person. The prompt card A. Do some people get paid much more or less than they deserve? See, what they say is that there are 3 bullets here: overpaid, underpaid jobs, reasons why overpaid, underpaid, what the jobs really involve. Here is what it is. These are all the pointers. You can take them and you can develop as part of your answer. But 2 minutes without any disturbance, you have to keep talking. Your partner or the examiner will not disturb you for that 2 minutes. Rather, both will be listening. And you go ahead with this, Nitin. Do some people get paid much more or less than they deserve? What do you think? Sir, can I start? Yeah, go ahead. So we are living in India. So I'm going to talk related to India. In India, everything is based on caste hierarchy, and which is
which relates to social inequalities and economic inequalities. So some people may or may not get what they deserve. Like a farmer who's doing a very good job yielding crops, which is very essential for a human's life, are getting underpaid in India, while uh, CEOs of very big companies who loot from these farmers get paid more than what they deserve. Like they're just doing a middleman job, but they're getting more money than what they supposed to get. So the jobs they are in matters here. Even though farmer is a to be a farmer is like very dignified job. Nowadays, it's becoming uh, like getting poorer is what I say. Uh, Yes, he- Nitin, I got yours. Ria, here is the thing. Is there anything that you want to disagree here or you want to add, Ria? So I agree with everything he said, sir. And I think even actors or directors, so they get paid in crores. They get paid much more than they deserve, sir. Well, like he said, farmers barely get anything. They work throughout the harvest season to just give food for everyone, but they get less money than everyone else, sir. Super, super, very nice. Very nice. Nitin, here is one thing. Somewhere yes, the fluency wasn't there, somewhere it was getting disturbed. I at the think last. I don't know. I don't know what it is, but you had a point with the farmers and also caste system. Probably you could have added one or more solid points. I like the way Ria actually contributed here again. She simply talked about directors and actors. Yes, very nice, very nice, very strong, very good point. And somewhere that gelling was not there, Nitin. And you want to be I could have careful, added some 2 points because, like, I was talking about caste hierarchy here. right? Yeah, I understand. You So, did well with those points, but somewhere the explanation was in there completely. But you could take like a little bit more speed. The thing is, you were a little bit slow, and the 2 minutes is too less. All we know, right? And you have to be prepared for that. Yes, Ria, go for it. So it's actually me, so I have doubt. Yeah, go ahead. So, so will they show the 3 points that we have to talk in the Yes, they'll give a prompt card. It's up to you. They'll say if you like, if you would like, if you want to follow this, use these points. You use it. They'll say it is up to you to use it. I really like Nitin. Actually, didn't go for all those things directly, but you can either go with it to answer your questions, Arun. Yes, they will give you the prompt card. Either you can use it or you don't have to use it. In my sir, opinion, it like, is better to use it. In my opinion, it is better to use it because 2 minutes they will give you three solid bullets. You want to expand, you can easily do it very easily because they will organize for you, right? They have organized for you. So yeah, if I were you, what I would do is I would use it. I would use it. But if you're very strong with the subject and you want to have other points, you can go with it. I think Nitin took a middle ground. Nitin took some kind of a middle ground. He was sir, going. like, I tried to answer all the 3 questions in a go, but like 2 minutes was little short, so my Yeah, prep was not good. yeah, probably, yeah. With the practice, you can do. I have also shared the video, CPE level speaking video, Cambridge video. You can see how they do it. So that is one thing. Good job, good job. It's not really bad. And coming out first as a first pair and doing this is not easy. And both of you are doing great. Now it's opposite now. Same part three, and again prompt card B. This card will be given to Ria. Uh, Again, the same thing. Everyone should really listen to this. Which jobs do you think are the most difficult to do? So I think farming is most hard, sir, because we Yeah, you keep going. You keep going. You have to talk as if you are giving a presentation to all of.
your partner, observer, and the examiner. All the three will be simply listening. You are addressing all the three. Okay, go for it. Go for it. Yes, sir. Because unlike other jobs, they don't have holidays or they can't just take a day off. They have to work all day to make sure that the crops are healthy and that they water it every day throughout the harvest season. And nowadays, people don't want to become a farmer. They are just they only have two choices: either a doctor or be an engineer. And if you say you're a farmer, you're just treated very low. And but the importance of this job is that everyone gets food from this job. Without farming, farming is the backbone of India. So without farming, we can't get food. And now that many people are leaving farming, hybrid seeds and chemical are being used by farmers so that to increase production. And Yes, and the Riya. food. Yes, Riya. A question for Nitin. Do you want anything to add? The most difficult job. Do you have anything in your mind? Sir, there are a lot. For me, every job is difficult in its own way. But yeah, I go with Ria. But personally, I felt that housewife, like my mother, it's a very difficult job. Like what she said, they don't get paid, they don't get leave, but they do just for satisfaction. So it is really very heartwarming and like very hard. Okay, Nitin. That's Riya and Nitin. Here is this part of it. Riya, somewhere things were not fitting in. Somewhere Yes. yeah, you were not able to actually tie the knots there. Like all the loose pieces were there. That's what in my opinion. But I liked the way you actually took it up with the farmers and you talked about it. Um, don't worry, but I think you did a pretty decent job. But a lot of fillers were there. The fillers means you were kind of hesitating, you were thinking too fast and also too far ahead. That's what it felt like. I felt like that. Yes, sir. Compared to the part two, the part three was a little bit it was disorienting, kind of. Um, uh, but it's okay. It's okay. Again, Sir, it's a little you bit guys are the first challenging part, pairs. sir. You guys are the first pairs. It's the kind of they talk about most difficult aspects. How people doing them are generally regarded. Kind of you could have added one more 2 points there. Importance of jobs to society. You kind of stressed it very nicely. But this is so okay. Nitin, rather this time Nitin, in fact, he did support you a lot there. He was talking about one particular point about the farmers who agree and housewife. Nowadays they are getting 1,000 rupees, isn't it? They are getting very much. We can't say they are not getting any money. Okay, even though it's going to be 1,000 rupees, they are getting, of course. But 1 year ago, and I understand the housewives it is not included in the GDP, and whatever points he came out with, it was good. Overall, it is good. But here is the second part of the second part of the part three. This is kind of so important because this one takes a lot of time. They are going to ask you a few questions. And you will be talking with your partner. Again, listen, you will be talking with your partner on this particular one. You are not going to talk with everyone, with the partner, and you are both going to discuss, and for each question, you both will be actually involved. For example, the second part of part three, which is the last part, also crucial part. What makes people want to do the difficult job in society? I'm going to throw at both of you, this question. You have to talk with your partner, come out with this. Ria and Nitin, what makes people want to do the difficult jobs in society? Can you hear me, sir?
Yeah, have you to can talk start to this your time. partner. You have to talk to your partner, initiate, and keep going on this. Yeah, I think the one of things people want to do difficult job is either to carry out their tradition or to make money. Yeah, it's true. And even if they don't have other occupational opportunities, like Yeah. farmer, they are not farmer by like birth. They choose to be because of their economic reasons. Maybe because of poverty, they can't like, afford other jobs. They can't afford education. Yeah, it's true. And like some jobs, like it's not a real job, but mountain climbing, they do it for thrill too, adventure. Yeah, Yeah, they just do it for fun and to make everyone think that they are very brave and strong. yeah, it's true. And like to write their name in the history. Yes. Yeah, someone can summarize it very quickly. One of you, you say that what makes people want to do the difficult jobs in society? Is there any other way around? You guys talked about poverty and difficulty, but is there any other motivation that a person can have to do that kind of a difficult jobs in a society? So pardon, sir. I Is there any other motivation a person could have? Priya, did you get this question? Is there Yes, any other motivation a person could have on the other side of the spectrum? We are not talking about farmers or other side of the spectrum. Yes, sir. Like we talked the other motivations like need to venture something like Okay. economic reasons and even Yeah, economic reasons is coming right into the other way, right? Whatever you discussed. yes, sir. Venture. You are talking about venture, adventure. Yes, sir. And so maybe because they want to be unique and they want to do something different from the rest of others. Yeah, that was the point. Like probably that area you would like to discuss both spectrum in the exam. Generally, both yes, sir. sides. We are talking about farmers and all, right? Difficulty and also economic reasons and some adventurous reason we talked about a little bit. We can go back and forth on this. You can work with the other person to really get something out of it. But good job, good job. And you see that it's a very long thing. 12 minutes. Are you able to see the prompt card? Yes, sir. Yeah. Look at that. 2 plus 2 4. You add another 1 plus 1 6. But the solid 6 minutes is for the last part. They might come out with more questions. Again, you can refer the Cambridge video that I sent. You should refer. You can Yes, see sir. that. Look at the possible questions there. How are successful people regarded in your society? Again, both of you talk. How are successful people regarded in your society? It seems like a standalone question. It is not. It is a question that is completely intertwined with what you have been doing with part 2 and part 3. So that is going to be the full theme. How are successful people regarded in your society? So we should talk about, sir, 3 minutes. Yeah, see, totally it is 6 minutes are technically allotted. They might give you minimum 2 questions or 3 questions to both of you. That's part 2 of the last part. We should now, talk with each other. yes, again with each other only. Yes. How are successful people regarded in your society? Yeah. Yeah, you go. They are treated like VIPs. They're given respect, dignity, and everything. They're given first preference in everything. Yeah, it's true. They enjoy royalty, Yeah. but being successful, they need to come from scratch. So they deserve what they they have experienced. Yeah, you can wrap it up, Ria. You can wrap it up. In Yeah. our society, it's nothing to do with the examiner society, right? Your society. What you think is your answer. Don't worry about the right answer or wrong answer. It is your answer that is going to be correct for you. That is what they expect. Your opinion. All right.
you can take your right side view or left side view. You can take your own view on this, because some people are right oriented, some people are left oriented. And if you want to be neutral, which is going to be very difficult, you can't be at the center, because somewhere you're going to slide to the left or right for sure, because we are all human beings. We have our own mind, and minds are sometimes vulnerable, right? Good job. Ria and Nitin overall. Going out of the first pair is always tough. And I'll just put an overall score, very rough score, right? I'll put a rough score here, 200 out of 230. How is it? A very rough score, because you got a premium there, you got a bonus that got factored in because you came first, okay, as a first pair. Good job. I know it's pretty hard. I know it's a very higher level questions, but to make use of the part one, which is to warm up, and part two, a lot of props are there, a lot of supports are there for you. Huge support is there in terms of pictures. You can keep talking on it. Again, part three, the first portion of the part three, you have prompts. You make use of the prompt card. Make use of it. Organize yourself mentally very quickly. Then comes the last part. That's a very generic question, a very higher level question, that you need the support from your partner, and the partner needs the support from you to really gel in with the ideas and come to a conclusion for each and every question they ask. In my opinion, the last part is the challenging part, because it all like, you don't have to fight it alone. Always remember, you have a good partner. When you have a good partner, things become so easy, right? And the partner dynamics wise, you both score 10 out of 10 and give respect to each other and all that. That's good. And you are carrying on from the CAE tradition, is what it is. Now, good job. I'm going to set up the second one. Naman. And who is your partner? We talked about it. Me, Tarun. sir. Tarun. Naman Sir, we and- just have 3 parts, sir. Yeah, we are going to pick our newcomer also. We'll try to see. This is going to Sir, be like speaking always have 4 parts. Like we oh, have yeah, 3. always it will have 4 parts for CPE. Exactly what we have gone through. Almost the same way it is going to be. If there is a change, they will let us know. But there is no change, so it is going to be the same. So Yeah, it's we always didn't going do to be the like 4th this. part. Part 1, part 2, inside that you have 2 parts. Part 3, inside that you have 2 parts. Did you get it? Did you get it, Nitin? Yes, sir. Then part We will 4. go with the same pattern this time also. Probably you'll get more clarity, Nitin, as we move along. This is going to be a little bit faster, I know, because we don't have to reinvent the wheel. Let's go with this. Give me a moment, I'll get it. All right. Now, all right, part 1. Naman and Tarun, are you ready? Yes, sir. Naman, what newspapers or magazines do you read? I mean, I don't read physical newspapers. I prefer to browse the news on the internet, as there's a feature on any Android device called Google News, which is more personalized to your interests, and it's just simpler to understand more about what you're interested in already, instead of reading stuff that you're not interested in. Super. Good start. Very good start, Naman. Tarun, what about you? What kind of magazines or newspapers you read regularly? So actually, I don't read newspaper magazine that more often. Sometimes magazines which involve sports and sometimes the school newspaper. I read both. The sports magazine is I especially concentrate on football because I prefer football much more. And in the school magazines, sometimes it talks about the difficult the current affairs in India. Sometimes
it can be about new NASA mostly because Sure, I got it. I got your points. A lot of points for the first question. I, Third I, question for you. Don't worry, don't worry. You're doing great. You are doing great. The question, straight question. The most difficult aspect of learning English. so I think it would be uh, grammar actually because you have to know the correct sentence formation and the phrasal verbs, everything, all the part of speech should be there and it has to be perfect, or else if one thing goes wrong, the sentence would make absolutely no sense. Oh, great, great. Naman, the easiest, the most interesting aspect of learning English. Personally, for me, the easiest and the most interesting part of learning English is poetic devices, as it just helps you beautify your words and phrases that you commonly use. Can you repeat again? Can you repeat the last statement? Uh, it's simple, and the one I like the most is poetic devices, as it just helps you beautify the day-to-day words that we speak and the phrases Give we me an say. example. Give us a poetic device. One example, very quick, very quick. An example of poetic devices could be alliteration. Wow, give me an example. Uh, If you don't get anything in the mind, that's okay. okay. Don't worry. And one big statement about your favorite book. One sentence, your favorite book. My favorite book is this sci-fi series called The Hive. It's really interesting as it's based on a group of teenagers just learning how to use different kind of futuristic weapons and how to defend themselves. Super, super. Tarun, one big statement about your most favorite movie you really love. My most favorite book is uh, Movie. movie, sir. So my favorite thing about that, Your most favorite movie that you kept going back to it again and again, seeing that. What is that movie? yes, Movie. so I actually like Angry Birds 2 because it's kind of funny and it involves adventure. Not much. I don't watch it for adventure because I like it for the comedy. It's Comedy. not. Got it. Angry Birds 2 comedy. Very good. Good job. Good job. And I think the first, this is it was very, very nice. Very nice. The part one, you both started with a very nice thing. And also, both of you answered very seriously about all those very relaxing questions. You kind of answered. Good job. Good start. Good start. Well, let's go to the all important part two here. And you want to be careful with this. Again, you want to know the rules. All right. And the type of question they're going to have, it might be varying depending on the picture. Look at that. Naman and Tarun. Look at A and C. Look at A and C. Describe, compare and contrast A and C, both of you. And All you have right, to Taran, talk would with you like each to go other. first? No, please start. All right. So looking at image A, you can clearly see that it is two female celebrities who are at a grand event because there's a lot of paparazzi in the background. Yeah, One of the women is looking directly in the camera, and yeah, both are wearing black suits. The one on the left seems to be wearing something made out of leather, whereas the other one doesn't. What would you yeah. like to say? I think it's like a red carpet welcome where they're Hmm. taking photos of them, and they're giving poses. Yeah, I'd agree with that. Yeah, I think they made a movie or something, and they Yeah, it could be. yeah. Anyway, moving on, we could see image C where it's shown a person winning, and I think it could be an Olympic gold medal, and Yeah, just posing for a photograph, just feeling proud of what they've done.
Yeah, I think he's standing on a podium or something, and the crowds are cheering him definitely. So he's showing his gratitude. Yes, I'd agree with that completely. Sure. Now, right now, like um, they'll give this 1 minute. After that, they're going to give you like 2 minutes, or like it's going to be even 3 minutes, right? Now you have to explain about all the, forget about A, B, C, D. Go with A, B, C, D. Hmm. Now run through this with whatever is said, and what is the occasion, what is happening, and what is the moment. Can you relate these things to your life? That is what the part 2 always means. You actually uh, have a person, you'll have a perspective for part 1, and look at the D. D could be really connected with the A, B, and C if you really think through. But there will be Yes. always one photograph which will be kind of odd man out, but it is not really odd. It's not an outlier. It seems like an Hmm. outlier. No, you can actually connect all the 4 points. Go ahead, Tarun and Naman. Go ahead, talking about A, B, C, D, and what you really get out of this. All right. So Naman, Tarun? would you Yeah. like to start? No, I'd recommend that you start this time. Okay. I think in the first part A, one second. One second, sir. I need to put the charger on. Oh, okay, okay. Naman, you can get started also because I think he has some technical issue or something. All right. Sir, I think he's just plugging in his laptop. yes, All sir. right, go ahead, go ahead. As in the first picture, I in the common thing in all the 4 pictures are actually that they're all celebrating a victory or something. For example, in the first picture, they're celebrating for making a movie. In the second picture, I think they're all hanging out in the playground. In the C, he's celebrating his victory for winning a game, and in D, I think they're celebrating after winning a game or something, hanging out with their friends, a treat. Uh, yeah, D really seems like an outlier here. But I believe that this could be a place such as Monaco where there are a lot of private yachts. And you can see that there are two women and a single man on the boat. They might have returned from, just taking a cruise around the sea. And yeah, and talking about B, it just seems like a really big family or a family taking their children and their friends out to the playground and just enjoying the time. Yeah, yeah, I totally agree. All So, right, all right. About this, hmm, the pursuit of happiness. Right, Tarun, in your opinion, out of the 4, which one you generally you would choose? Which one you are going to choose for pursuing happiness or seeking happiness? You want to talk to Naman, and also you want to get his opinion also there. That's a real thing here. The number Yes. 2, this particular part, the examiner is not going to interfere. You are going to talk with the actual theme, the happiness, hmm, being with the family, or winning something, or just relaxing, having peace of mind, or something similar. Look at that center of attraction. Look at that. What the kind yes. of purpose in life which would lead to happiness. You want to talk to Tarun, I mean Naman. Go for it. Which one would you choose? Can I start, or would you like to Sure, start? sure, sure. Yeah, I think I prefer C to accomplish something by myself, Hmm. because then you are the only one who will be the center of attention, and everybody will be like applauding for you, and it will be a truly proud moment, definitely. What about you? I mean, coming to your point where you said that you'd be the center of attention and everyone would be applauding, I think it would be similar to A.
A is also where everyone's applauding that you've made a movie or something. But I'd just like to rule that out for myself. D is also a really good thing because you have a rich lifestyle. You can have a lot more experiences, but I don't think I could put that above family at the end of the day. I really love my family, and just spending time with them is one of the most precious things that you could do in your entire lifetime. Would you agree? Very, Or very nice, Tarun and Naman. Beautifully presented. Beautifully. This is what you want to take it in the exam also. Go deep into the pictures, connect the common threads, and work with your partner to come out with the theme. This is what the theme is so important. The part two of the part two. Part two of the part two. Really, they are looking forward for a theme. Make sure everyone, Bhuadani and Nitin and Cheryl, everyone there, look at Siddharthan, make sure you capture the thread there. You capture the theme. That's why that will set up, that will augur well for part three also. That part two of the part two, what they are looking for is a common theme running around. That's why I just try to help you with that. Could be, I really like the way Naman finished it. Oh my God, that's a huge sixer on the last ball of the second innings, 50th over, something like that. My God, that was, the examiner is going to love this. Wow, that's what it is going to be. That it's all about family. It's all about the people that really matter to us. Wow, that's really good. Good job. And if you are going to be like, if you can, Naman, if you can pull your partner always into that ring, always it's going to be great. Always it's going to be great because your score depends on your partner's score. Vice versa, your partner's score depends on your score. Everyone. yeah. So you guys have to really make it good. Good job. Good job with part two. And I'm going to go with part three. We are taking time, but still it's worth. Everyone listen. Tarun, I'm going to go with Tarun, the prompt card A. Yes, sir. Can it ever be justifiable to tell a lie? 10 or take, you can ask the examiner, sir, can I take 10 seconds? Can I take, you want to really read out the bullets for those 10 minutes, right? Can Yes, it sir. ever be just, you take those 10 seconds now. Can it Yes, sir. ever be justifiable to tell a lie? Go ahead. Yes, sir. So, the circumstances in which it most often happens. So, I think people lie if they have to make someone happy, because if truth can be hurtful sometimes, like if they didn't get qualified for that exam, or they didn't get the job, so their friends usually like that. No, I didn't get it, or even I didn't get the job, to make them feel comfortable, happy, and not alone. That's that is one of the reasons why people lie. Kinds of things people say is, they often try to comfort in the beginning, and then sometimes they even tell the truth in at the last. But first, they always try to comfort them, and make them ready for the truth, preparing them to handle themselves. The good or bad results, it often that rests in the hand of the person's mindset. I mean, because it always depends on what he thinks at the last. He may take it as a good thing and think, okay, he's trying to comfort us. He's a good friend. Sometimes they may be ungrateful and start to scold and even break the friendship. Okay, Tarun. I'll go with the 50-50 on this. Somewhere, the theme was not sitting in. Yes. Because this question was so solid question, big question. Big questions need big answers here. Can it ever be to tell a lie? You want to really go with a yes or no, then you want to really add things because that's what I wanted. See this, I'm going to ask your partner a question because invariably there is a big question connected to the partner. Naman,
Can it Yes. be? Can you justify or not? Personally, I'd say no, because uh, no matter in any circumstance, for example, even if you're trying to comfort someone, I'd just prefer the bitter lie rather than a sweet truth, because uh, making me feel happy and then breaking the news to me, that's just gonna ruin my mood much more if you just than if you just broke the news to me initially. And the I thing where got he your said point, about Naman. Now, I got your point. Now, question to Tarun. What about the other spectrum, other side of the spectrum? If you have to lie to safeguard a life, to save a life, what would you do, Tarun? So, like I told you, so first I'd actually prepare them by setting their mood right first, making them calm, and then slowly letting in the truth, because they may break down suddenly. But in case of you are in a spot where you have to save a life to tell a lie, will you do it? Will you lie? Yes, sir. Well, Okay, because that was the point I wanted to ask. Good, very good, good job there. But always remember this part when the partner is asking is asked a question by the examiner. Basically, you have to see the other side of it. Basically, that's the idea. You want to say yes or no, yes or no. Again, they might call you. They might ask Sarun, who was the speaker earlier, to go for it. If I just watch the video that I sent completely till the end. Okay, you'll see yes, that the examiner will go back and forth on the part one of the third one part and part two of third part. Look at this. Next one, Naman. Naman, yes. yes, sir. Yes, sir. You have to focus on here. Yes. All right. What kinds of people are the most dishonest? Tarun, you have to be careful about the follow-up question. yes, Follow-up sir. question will be for you. Naman, what kinds of people are the most dishonest? Okay, looking at the point one, jobs that involve lying, it's honestly very annoying because you have jobs such as, scam calling. And recently a scam did occur to me where someone called me saying that there had been a parcel in my name delivered with and was found with some fake passports. It was honestly very scary, but then when he started asking a lot of personal information, that's when I realized that the person is lying. So yeah, those kind of people are most dishonest, not only in their job. I feel like because they get so used to lying, they might even use it in their own personal life. Looking at the second point, effects on society or message given. So, yeah, it's disheartening because many people do fall for such scams and traps, even though they are blatant, because a lot of people aren't that tech savvy, you could say, and they easily fall for such scams. And how much people believe them at this point, because of how much awareness that people have raised on the internet, I don't think that people trust these kind of scams a lot, but some people, especially older people, tend to fall for these because they do not spend their time scrolling through social media where there could be some informative post about these. Sure, And also Naman. Sure, nowadays, Naman. Good sure, job yeah. there. Tarun, question for you. In your opinion, what kind of people are the most dishonest? You have to be very precise. So I think politicians are the most dishonest people. I mean, yes, they give their words yeah, and their memento, but still they're like 50-50. They won't complete it entirely, and they'll just begin the half and then blame it on the other party. Wow, Tarun, you really made it up. You really made it up very nicely. See, that's an opportunity. Like if you're going to slip on the initial part of the part three, you can easily come up here. You really made it up. Look at that politician jobs that involve lying, always they lie. Effect on society huge, and how much people. Yeah, every time people believe in them.
And oh my God, this is super answer. Good job. Yes, sir. Superb, superb, very nice, very nice. So you always get the second chance, you lap it up. Now, I'm going to, for the lack of time, I'm going to go with one question on the most important, the last part of it. One question for each because I need Cheryl and Puvadini going for it. Now, right now here, look at this. Based on this only, the questions will be there. Based on the prompt only. Look at this. Question for Tarun. Have you ever regretted telling the truth? So I think I did regret it once. This is the question. You want to talk to Naman. Naman also will tell about his experience. And it's the last part of it where both of you will talk and give it to me the answer. Go ahead. Yes, sir. When I was in fifth grade, I had to lie to my. I told the truth to a friend about getting the part, the comparing part in our annual program. So he was totally devastated, and he was so he took it so hard. He didn't even talk to me for like 1 week or so. What about you, Naman? What do you think? I Yeah, mean, the yeah, truth. same. Go I've ahead. had a Go ahead. similar experience with regretting telling the truth because what happened is one of my friends, so our results had come out, and like one of my friends was absent on the day the results came out. So I went home and I messaged him that his actual marks because asked the teacher, and unfortunately he had failed. So it was very he was heartbroken, and it was very difficult for me to break the news to my friend that he had failed. So I felt like I could have started off a bit smoothly instead of directly telling them that he failed. I could have tried to sugarcoat it, but yeah, I just regret telling him directly. Yeah, every time that happens. Yeah. Sure, Tarun and Naman. One last question. Both of you did well on this part. Again, lack of time only. But some of the. Have you ever cheated in a game? Both of you, quickly. Cheated Yeah, in a May I game. begin? yeah, Have, sure. All right. So I'm pretty sure you'd know the game called Uno. It's a Yeah. card. Yeah. So what happened is I was playing with so it was my uncle's wedding last year, during the summer of last year, and all our cousins, like me and my cousins, we all just sat in a huge circle in one of our hotel rooms, and we just had like a bunch of decks of Uno just ready to play. So what had happened is because we were so many people, the curvature of the thing was you could base they were sitting right next to you basically, so you could easily see the cards. So I used that to my advantage, and let's just say I won the game. Oh, okay. Even I actually never cheated in because whenever I try to do it, I quickly get caught. So it's actually no use for me. I somehow show it to them. So the thing that I noticed others cheating. No, everyone would have never saw that coming, see that coming. At the end, all the winners would have told, I cheated," except me. So I'll be the last to win. wow. Yes, yes, so Tarun. so Actually, the you're not answer very he good at gave, bluffing. if the answer he gave is really the non-answer becomes an answer. Very good. Very good. Yes, You said like you have been cheated. Okay, yes, that's opposite. Very nice. Good job. Now, I think both of you did very well. Very well. And you really caught up well. 215. I'm going to give you 215 as of now. That is a score. Very, 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 very nice one. Nice one. Nice thing. I know like Nitin and Ria had a disadvantage of going first. But this one, you guys did well. And I'm going to quickly move to Puvadini and Cheryl from part two. I'm not going to go with part one. Okay. Don't worry about it. Let's do part two and part three. Brand new. Let's do it. Give me a second to set this up quickly. Siddharth, you will be the viewer this week. Okay. And we'll arrange a special speaking session later. Okay. In the additional classes. Siddharth.
I'm going to go with Puvadini and Sharil. Very quickly, 20 minutes left. We are going to do part 2 and part 3 fully. We are going to do. Just give me a moment. Give me a moment. I'll just get this one very quickly. All right, here. There you go. Everyone listen. You have to listen. You have to be there and you have to listen. That's very important. Look at this. We should be able to get it. Both Puvadin and Sharil, it's about travel. It's about travel. A and C. Compare and contrast A and C. Yes, sir. Okay, so would you like to start or shall I go? Yeah, sure. Okay, So, so okay, No, go you on, can- head on. It's fine, you start. okay, so the first image A, we see a picture of a train with a lot of people, crowded into it. In India, it's a very common sight considering that we're in a very overpopulated country. And C, it is completely different. It seems like a vacation where we can see some people standing, observing the sea, while we have one just, lying down having fun. And also we can see that they're having like very relaxed, unlike A, which like people seem very stressed, going to their jobs or traveling. It's quite a messy picture as compared to C, where it's like very relaxed and cool. What do you think? Yeah, I totally agree with you. I totally get your point of view. In the first picture, we see this travel necessitates a mode of transport for the means of livelihood for the people, while in the second picture, it's for a time of leisure. So in the second picture, we can also observe that all the people over there are there in their bathing suits and they're sunbathing. And if you zoom into the picture, you can see they're by the sea. So I'd assume this is on a cruise somewhere and they're probably on a cruise vacation. And so what's your take on that? Yes, I agree. It does look like a cruise, as I mentioned, that they are looking over into the sea. And also, one thing that I want to mention, it shows the contrast between, the poor and the rich. How some people, you go through so much hardships just to get to places where people are enjoying, in life. When you're quite wealthy, you get to, experience happiness of life. It shows the importance Superb. of. Yes. Exactly. I was just Superb, superb, superb. It's kind of 1 minute, they'll go with like 90 seconds or so. Good points. Good points. The way Puvadini finished. Wow, very nice. Superb. Now, ABCDE. You want to include E also, it's fine. But you have to get the theme. You have to get the theme, as I told. Part 2 of the part 2 starts now. Go ahead. okay. So we already discussed picture A and C, so let's head on with B. In picture B, we see, I assume, is a husband and his wife. They're going on a road trip somewhere, or it could be a father and a daughter, but they're going on a road trip somewhere. And I'm pretty sure like people just like to unwind for a bit and just, cut off all connections and just hit the road, go where the road takes them. While on the second picture, we can see, in picture D, we can see a man. I'd assume he's like hitchhiking, he's asking for a ride. These kind of people, I'd assume they're more of, just they don't, settle in one place. They keep looking for the next adventure. While in picture, compared to picture A, and all the other pictures, picture D is like the odd one out because the person's life in that picture would be like completely different, completely off the grid, I assume. Yes, you've completely, said all the points necessary to the picture. So I think I'll do the connections. This whole, the pictures that you mentioned about, it's all about transport and how different people live their lives. As in B, it's just, fun, lovely mood. In D, it's like this person, just wanting to go somewhere, just finding a way for surviving. And then C, it's just a chill vacation. And A, it's full mess, crowd, quite stressful. And E, we can see an aeroplane, and which is also quite a luxury, if you want to travel comfortably.
So this overall, I would like to finish this off by saying that it just talks about the different economic conditions of people and how different people live their lives as compared to transport. I totally agree with that on you. So yeah, that's it. Super. Good job. Now a kind of connecting question for both of you. First question, Cheryl. Which one personally you prefer? So I Fine. personally prefer picture B because I am a sucker for road trips, and road trips, just make me feel really good. So when we start to travel, I just just to keep going. I never want to reach the place. The road feels like the road's away from home, but it still feels like home, and it gives you a sense of satisfaction. Super. Good job, Cheryl. B, right? You B as in boy. That's what you say, road travel, right? Yes. Yes, The last question for Bhuvan. Which one you prefer? Yes, sir. So I personally prefer sea, sir. It's a cruise ship. As a person who really loves the sea and just love being around it, even though it's quite expensive, I actually love being on a cruise. The whole, the vibe of the cruise with people, especially your family. I'm not someone who gets seasick, so I really enjoy being on a cruise. Good job. So I prefer sea. Good. Wow. You both blown us off, right? This part, this is very good because you see that you are coming right here. You are able to really tie the knot, whatever they say. You are able to link very nicely. I liked it. So mature views from Puvadani. My God, this is so good. Very good job. And that's going to propel you to part 3 here. And we are going to take some time here. The prompt here is going to be for Cheryl. It is for Cheryl. How important is it for people to do creative things? Wow. You can take up. I know. Yeah. How? Yes, How I'll just. Yeah. You take your time. Take your those 15 seconds crucial. Ask for that to the examiner. Ask when you are in the exam hall. Ask. They will give you. Okay, so how important is it for people to do creative things? So if we look on the side of creativity, we can see that there are like two very distinctive set of jobs or set of work that people do. One that involves like an extreme amount of creativity, while the other is totally, related to physical or hard labor. And it is important for people to do creative things because it engages their mind, gets them in the flow with whatever's going on in their mind. Creative things give people an outlet to express themselves, and the most common form of creativity can be seen, according to me, in the form of a pen and a paper. So a pen, a writing tool or a drawing tool, and just a piece of paper, so many things can be expressed with those two tools. With a pen and a paper, you can draw, you can write, you can pour your heart out in a poem. You can do the most wonderful of art. And I see, when I look around me, I see my family, I see my classmates, I see my friends, and most of them, they express themselves in form of art, whether be it paintings or writing. And, while doing this, while being creative, you get in touch with yourself, you get in touch with your inner self. You're at one with your mind. You do not think of anything else other than what you want to do. So this benefits in peace and calm and inner, you feel, you feel contented. Contentment is something you do not often, feel while doing other things, but when it's something creative, is when it's something you love doing, you feel that contentment and you feel that joy. And people, when they feel, that joy, they obviously, they get into a better mood, they get elevated, they get, they get brownie points into their life. It just, gives them the longevity of lives. And that's what it keeps them powering through the, the treacherous, journey of life. So Wow.
Very nice, Sharon. Good Sir, job. I'll Good just job. finish Good the job. last Yeah, point. the last one, you are trying to incorporate that into work also. You Yes, talked sir. about this work. Very nice. Very nice. Superb points. Good points. Very good points. I really liked it. I know that this is going to be a very nice question for you. Now, Bhuvadani, what is your most creative form? Like the most likable activity that you consider yourself as creative job that you are pursuing? Yes, sir. So, in my opinion, I don't have a single take on creativity because, in my opinion, anything you do, you can do it creatively. It doesn't matter, it has to be abstract or it has to be a mundane job. For me, for example, the daily chores I do, I view it as creative. As someone who, wanted to finish things quickly, considering my hectic schedule, I try to do my chores very quickly, try to get them on time, and the way I manage my schedule, all the chores is very creative. Like I Wow, it's superb. I really liked it. yes, She's linking the chores to the creative. Wow, she's actually linking two extremes here. Wow, very nice. I never had an answer like this. Daily chores creatively do it. That becomes creativity. I really like that take on it. yes, Superb, sir. superb. Well, superb, and you'll get rewarded for this. Superb, very nice. Now look at this, the last one. Both Cheryl and Puvadini are to be attentive here. Puvadini, question for you. In what ways it is important to be practical in life? Yes, sir. So definitely, we live in a world where everything is just so fast. Time is such a precious thing. So instead of the old methods of theory, just making up things, we need to be very street smart and be very practical. Like for example, school doesn't teach you a lot regarding about your daily things, how you can succeed in life. They just teach you with information, and they expect us to cultivate our own knowledge out of it, which is not quite possible in the way that we've been trained. I'm talking about this country. And then also, as the race of artificial intelligence, a lot of jobs are, people are losing their jobs. New job roles need to be created because overpopulation is taking over the world. And then so there definitely needs to be practical jobs for people to work in, especially considering that not everyone has the luxury to afford education in this nation. And also, last point I'm coming to is science versus the arts. I disagree with this statement. I think science and arts should be something, two sides of the same coin, because science, it might be seem like something just books, papers, and just like a theoretical thing. But in my opinion, science is what you apply in the world every single day. And same thing with arts. Arts is not just your paint brushes or your canvas. It's more than just that. Anything you do beautifully, according to you, is an art. So science and art, I think, should be the same side, say two sides of the same coin. And I end by saying that we need to do things our own way. The same, that is art according to us. And also we need to do it smartly, especially considering this competitive world. Super, super, Bhuvadini. Science and arts are like different sides of the same coin. That's what it is, science and arts. It was really pertinent to what you kind of finished with the previous one. You talked about chores and creativity, and also here science and arts, literally same. Very, very radical view, very good view, very radical view. And Yes. yeah, it might be practical also. Sharon, you tell me one point. Uh, are you a practical person? I definitely say I'm a very practical person. So, basic, like every day in school, we have to read lessons, we have to do all these stuff, and according to me, according to my point of view, people should choose what they want to learn, because people have certain goals in their life where they want to achieve, and people should work practically towards it. They shouldn't learn useless things that wouldn't go hand in hand with the point they want to achieve. So I'd always question these illogical ways of our living,
So I'd say I'm a very practical person. Super. Good job. Good job. Both of you, good job. The last part is coming up. Both of you have to be attended. You have to talk with each other, not to me, but I will throw out the question. That's all. I'll just throw the question at you. That's all. And you guys both have to talk and really. How did you learn the practical skills that you have? You are each other asking the same question to each other to get each other's answer. Now, Puvadini is asking the question, how did you learn the practical skills that you have to Cheryl? And Cheryl is asking the same to Puvadini. Talk, both of you, quickly. So would you like to answer the question first? Oh, it's Yeah, okay. you- Fine, you head on. Okay, so practical skills, in contrast to theoretical skills, you can't just, take a book, read it, and understand it. You need to live through the moment and experience it. That's why a lot of people, especially even though they might not have any formal education, they are so street smart. They know everything about the world because they have lived so much through it. What is your take on this? That is true. Most of the practical skills that I have in life have come to me through observation. So when something I'd say I'm good at is like cutting. It seems like a very mundane thing. It seems like something very boring, but I'd assume to be perfect at cutting vegetables or fruits or whatever it is. It's like something to be precise about. And I learned how to be precise, how to do that, how to excel at something very mundane as that by observing. I've seen, I've watched several shows on cooking. I've observed my parents in the kitchen. That's how you possess a skill. It's through observation. And as you said, of course, living through the moment, you have to, absorb all that and, view yourself in that form. So that's when you, actually, suck in all that practical knowledge. Yes, as I was saying, I'm going to come back to the question. My practical skill that I learned quite early on is money management. My parents introduced me to money management from a very young age so that I could be very well prepared when I start earning my own money. And I really am thankful for them. They showed me how you can withdraw money, you can give out money. So I actually, have been to the ATM a lot of times, the bank a lot of times, and I've lived through the moment, how the money system works. And I'm really grateful that I had this experience because it's going to be really useful in the future, considering the digital, money, how things are changing. Super. Yes. Both Cheryl and Puvadini. In the exam, it's going to be a long run, the last question. Till they say stop, you're going to do it, and you have done it today. And amazing stuff. Just to give them the hand for Puvadini and Cheryl. And I know they couldn't do part one, but I have done part one with them a lot of times. I know I have done part one with them a lot of times. Some amazing stuff. And everyone who was looking at this could be knowing very, very easily now. Part one, part two, part three. In each of part two and part three, there are two divisions. Everyone is very clear now. Now you can go back and see the video that I shared. You can easily see that. Amazing stuff, Cheryl and Maria and Puvadini. Just to go with the 220 just for this one, because they were able to figure this out. But the one thing is they were standing on the shoulders of the previous pairs for sure. But nevertheless, very strong performance from Cheryl and Puvadini. And I really liked the way Puvadini came back to this question. She was coming by how she acquired the skills. And that is the way you have to come back to the question and clearly inform the examiner, this is what I really meant. And both Cheryl and Puvadini did that. Cheryl was talking about when she started the last part, beautifully she started. She was talking about observation, one word, but she started very nicely. I was very, very impressed with the way she started. Same way, Puvadini, she finished the last part. Amazing. That's, I think, like even though they didn't talk much as a partnership dynamics level, but it overall gelled as a team. 220 out of 230. And that's my verdict here. And people get 230 and all. I have seen people scoring 230. It is possible. It is possible. And if we can have one more session, because Siddharth is also losing out on this. So we will have a part session or
additional class on this we are planning to have. And Siddharth, and observation is a big skill here, a big practical skill, like Cheryl told. You observed a lot today, isn't it, Siddharth? Yes, sir. I saw you switch on your video all the time, and that's respect. Great. That's really great. And we will go with it. We'll make sure that you do well at the speaking exam, CPE exam. Don't worry, Siddharth, because your FC is exposure also will help. So we'll do that again. And it's already I have a class starting at the 8:10, so I can't afford much time. Same case with might be with you also. Mm. And I'll go. Hope you should have enjoyed this. You would have enjoyed this session, right? And also have a clear idea about speaking each and every part. We'll do it. If possible, we'll revisit. But definitely for Siddharth, we will do another one. Thank you very much, all of you. Thank you very much. Good job. Thank you, sir. Thank you, sir. Again, Ria, and this one, and just it's great to be Ria and Nitin, and just that's a great first time job. So like we didn't do our best, but like I hope it. You will do great. In the exam, you're going to do great. I always hate Alright. coming first, and like in every like class I come first mostly. But you both did well. Both Ria and Nitin Alright. did extremely well. Just because you came first, you got hit. But in the exam, it will not happen. Everyone will be first there, right? Everyone will be first there, isn't it? And Yes, Ria, good job. Okay. Have a nice weekend. Ria, Nitin, both Yes, sir. well. Okay. I wanted to mention that. I wanted to record that. Super. Good job. Thank Thank you. you. Sir. Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you.
சார் வணக்கம் சார். வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். ஒரே நிமிஷம் சுந்தர். ஓகே ஓகே சார். Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening. இந்த செஷனை பொறுத்தவரைக்கும் probably this could be the last class. இருந்தாலும் we will see வேற எதுனா நம்ம டச் அப் ஆன் சேலம் மணிகண்டன். இப்ப again இப்ப பிராக்டிஸ் பண்ணா போதும், அவ்வளவுதான். பிராக்டிஸ் தான் நமக்கு வேணும். ஆமா சார், கண்டிப்பா புரியுது சார். இப்ப பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு நிறைய அவென்யூஸ் இருக்கு, நிறைய வழி இருக்கு. ஓகே ஓகே சார். அது டெய்லி பண்ணுங்கிறது தான் முக்கியம். டெய்லி நம்ம ஒரு 60 நாளாவது பண்ணணும். இல்ல ஷூர் சார், கண்டிப்பா. அது லிசனிங் பண்ணலாம், நீங்க பேசி அனுப்பலாம், நிறைய இருக்கு. பேசி அனுப்பினாலும் நீங்க எப்படி அதை கேப்சர் பண்றீங்கன்னு பொறுத்து இருக்கு. என்ன மாதிரி லிசனிங் நமக்கு உள்ள போகுது அப்படிங்கிறது மெயின் இருக்கு. நிறைய பேர் இந்த ஸ்பீக்கிங் கோர்ஸ்ல வந்து என்ன நினைப்பாங்கன்னா, பேசணும்னு நினைப்பாங்க, பேசுறது மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனா லிசனிங் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். நான் வந்து சில ஸ்பீக்கிங் வீடியோஸ் அனுப்புறேன். ஷூர் சார். ஐ சென்ட் சம் ஸ்பீக்கிங் வீடியோஸ் வந்து கொஸ்டின் கேட்கறவங்க எப்படி ஆன்சர். இப்போ கெட் லெவல் ஸ்பீக்கிங், பெட் லெவல் ஸ்பீக்கிங்னே இருக்குது. அந்த கேம்பிரிட்ஜோட ஒரிஜினல் ஸ்பீக்கிங் வீடியோஸ் நான் அனுப்புறேன், நான் ஷேர் பண்றேன். ஓகே சார். A2, B1, B2, C1, C2 நீங்க உள்ள அடல்ட்ஸ் லெவல்ல உள்ள எல்லா இந்த 5 லெவலுமே நீங்க பார்க்கலாம் அந்த வீடியோவை. ஓகே. அவங்க எப்படி கேள்வி கேட்கறாங்க, எப்படி பதில் சொல்றாங்க, நம்ம அந்த இடத்துல இருந்தா என்ன மாதிரி பதில் சொல்லுவோம், அந்த பதில நீங்க சொல்லி எனக்கு அனுப்பலாம்.
ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பர்சன் தான் இருந்து பேசணுங்கிறதே இல்லை. நிறைய வந்து அல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட்ஸ் வந்துருச்சு, இப்போ நிறைய வந்துருச்சு. கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார். ஸோ அதுதான் இது. இப்போ ஐ வாஸ் லுக்கிங் அட் திஸ். if you look at this, the batch 10 பார்த்தோம்னா this will be the 40 45. நீங்க ஆரம்பத்துல இருந்து if you look at this from the beginning, couple of trial classes கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் பேசணும் பாத்தீங்களா 5 form 20 sentences to split. எந்த verb கொடுத்தாலும் இத பண்ற மாதிரி இருக்கணும் நம்ம. This is what it is. நீங்க வந்து I said subject verb பத்தி நேத்து சொல்லணும். ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு விஷயம் தான் அது. All right. இப்ப நான் ஒரு இது we will see this here. SEND, send. The send, what are the 5 forms? V1, V2, V3, V4, V5, right? Send, SEND. Can anyone tell? Send. Sir, sent D வந்து change ஆகும் sir. Okay. அதே மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிற இன்னொரு வார்த்தை என்ன? What is the other word that is changing exactly like that? D வந்து T மாறுறது. Bend. Bend, bent, bent. Lend, lent, lent. Spend, spent, spent. ஸோ நான் இதுக்கு தனித்தனியானவே எல்லாத்துக்குமே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிவா இருக்கும். ஆனா உண்மையிலேயே நீங்க வந்து நல்லா பண்ணணும்னா என்ன அப்படின்னா எவ்ரிடே லிசனிங் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து நான் ஐ வில் கிவ் யூ அ பிளான். ஒரு பிளான் போட்டு கொடுக்குறேன், நீங்க பண்ணுங்க. அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. இதுதான் லாஸ்ட் மீட்டிங்கா இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு we can come back and we can do this. ஒரு அட்வான்ஸ் கோர்ஸ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கூட இல்லை. நீங்க வந்து ஒரு வாட்டி நம்ம வந்து எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம், எப்படி இருக்கும், நீங்க அந்த ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் பண்ண முடிச்சுதா, எப்படி உங்களோட இது இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஒண்ணும் இல்லை. இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து என்ன பிளான் வச்சிருந்தேன்னா ரொம்ப பேசிக்கா இங்கிலீஷ்ல கொஸ்டின் கேட்கறது. நீங்க தமிழ் பேசாம இங்கிலீஷ்ல வந்து நீங்க பேசுங்க. எவ்வளவு தூரம் எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கீங்கன்னு நம்ம பார்க்கலாம். அப்படிங்கிறது தான் என்னோட இதா இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் அவர் சேலம் அவரோட மணியனோட ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணலான்னு பாக்குறேன். ஷார்ப்பா சொல்ல போதும், ரொம்ப எல்லாம் லென்த்தியா சொல்ல வேண்டாம். திடீர்னு முழு சென்டென்ஸ் வரலனாலும் பரவாயில்ல. உங்க நேச்சரா அப்படியே கேஷுவலா போயிட்டே இருங்க. நான் கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன். சரிங்களா? அதே மாதிரி தான் கொஸ்டின்ஸ் அவங்க சுதா மேமையும் கேட்க போறேன். ஆனா யூ ஹாவ் டு மேக் ஷுர் தட் யூ ஆர் ஆன்சரிங். எல்லா கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் பண்ணணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஓகே சார். ஓகே. வாட்ஸ் யுவர் ஃபுல் நேம்? So my full name is Manigandan Manikam. How old are you? I am 29-year old. Where were you born? I born in Tamil Nadu, Salem. What was the year? My 1995. When did you go to Mumbai? So I go to Mumbai childhood, one year after. So 1996 you were in Mumbai. Yes sir. When did you come back? I come back 10 years after I back to Tamil Nadu. What is the year? Is it 2006? Yes sir, 2006. What is your one most important hobby? My most important hobby is playing cricket. Who is your favorite cricketer? My favorite cricketer Dhoni.
When did you last play the cricket? When did you last play the cricket game? Last week. Last Sunday. With whom you are playing cricket? With friends. How many of them will be there in the team? More than 25 players. Are you a batsman or a bowler? Hello. Are you a batsman or a bowler? I'm an all-rounder. I'm a batting all-rounder. all-rounder or bowling all-rounder? I'm a batting all-rounder. Okay. Do you spin or do you go for a pace? I'm a fast bowler. Spacer. All right. Which fast bowler you like most? I like Strain, Dale Strain from Australia. South Africa. South Africa. Okay. Yes. Other than cricket, is there any other hobby you have? As I have playing tabla and flute. Tabla and flute. Did you learn methodically? Did you learn tabla? Hello. Yeah, methodically. Did you learn tabla? Methodically I am not learned. Yes, Who was your guru? My guru name is Fairoz Khan. Where is he? Where is in my very near my home. In Salem? In Salem, yes, sir. All right. What is your happiest moment in your life? My first baby born. Boy or a girl? Boy. What is his name? His name is Vaishnu. How old is he? He is 4-year-old. What is his name again? Vaishnu. Vaishnu. Yes, sir. Wow, very good. Very, very good. What is your saddest moment in your life? My saddest moment, lots of moment, but I'm not remember. But marriage time. Oh, So okay. my marriage is very saddest moment. Wow, Yes, challenging time, is it? Yes, that is a challenging time. All right. When did you get married? 2019. Oh, just before Corona, is it? Before Corona. Okay. Wow. What's your wife's name? What is the name of your wife? My wife name is Durga Devi. Durga Devi. Where is she from? She's same village. What is the name of the village? Atnurpatti. Does it come under Salem district or some other district? No, sir. Same district. Salem district. Yes, sir. I So think he is love marriage. Yes, sir. Yes, it is love marriage. I got it. So, how many kilometers away from Salem Central, Salem Main? Salem to my village, more than 40 kilometers. 40, 40. 40, yes, sir. Okay. What is the nearest town for you? Valapadi. It's the nearest town is Valapadi. Oh, yeah, Valapadi. Very, very nice. One famous politician used to be there. Valapadi Yes, sir. Ramamurthy. Ramamurthy, yes, sir. Yes. Wow. இப்போ நான் இவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டேன் இல்லையா சின்ன மிஸ்டேக் தான் இருந்தது ஆனா அந்த மிஸ்டேக் வந்து அந்த வேர்ப்ல தான் இருக்குது அதை ரியலைஸ் பண்ண முடியுதா வேர் யூ born சொல்லுங்க வேர் யூ born I born சொல்லிட்டீங்க பாத்தீங்களா வேர் யூ born சுதா மேம் வேர் யூ born Sir, gone. I went. No, where you born? Gone. Born or gone, sir? Born. Where were you born? I born in then, sir. I was born. I was. Yes, sir. Yes, sir. அப்படிதான் சொல்லணும் where you. அதனாலதான் where you born. Where I was. You were I born. was. I was born in. Yes, sir. பேசிக் அதான் சொல்றேன் பேசிக்ஸ்ல தப்பே பண்ண வேண்டாம் அது இதெல்லாம் வந்துடும் ஆனா இது வந்து 1-2 மைனர் மிஸ்டேக் தான் பட் யூ ஆர் ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ் இட் Yes, sir. இந்த மாதிரி ஒரு லைவ்லியான கான்வர்சேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் Sure, sir. You said tabla and some other instrument, flute. Flute, yes, sir. Who taught you flute?
Flute, sir. Who taught you flute? Sir. Who taught you flute? Yes, who taught you? Who taught you flute? யார் உங்களுக்கு flute கத்து கொடுத்தா? கத்து கொடுத்தாங்க. Myself, sir. Myself. Flute learning myself. Okay. You learned yourself. Yes, sir. I learned it myself. Okay, very good, very good. When did you learn? 5 years before, sir. Are you still playing that? I still playing, sir. Where do you play? In home. Only home, only at home. Only at home. How many flutes you have? I have 4 flutes. Where do you buy the flutes? Some flutes in shopping, Coimbatore. The shop name is Dad and Son. What is the name of the shop? What is the name of the shop? Music shop name is Dad and Son. Okay, you come all the way from Salem to buy your flutes? Yes, no, sir. Through courier. Through courier. Oh, Yes. okay, okay. Wow, very nice. இது வந்து நீங்க அப்சர்வ் பண்ணுங்க. இப்ப Sure, நான் அந்த sir. கொஸ்டின்ஸ் கேட்டேன் பாத்தீங்களா, அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து நான் ஃப்ரேம் பண்ணது வந்து நீங்க அப்சர்வ் பண்ணணும். இது Okay. எல்லாமே நம்ம வீடியோ பண்றதுனால ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. வேணும்னாக்கா அந்த வீடியோவை நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். Sure, sir. மெயின் ரீசன் வந்து என்னன்னா, அப்படியே விட்டுட்டு போயிடக்கூடாது. எவ்வளவு ஒர்க் பண்ணிருக்கோம், ரைட்? கண்டிப்பா. இப்ப சுதா மேம் வந்து நம்ம I'll be asking series of questions. நீங்க வந்து இந்த ஃபுல்லா ஆன்சர் பண்ணணும், ஃபுல் கொஸ்டின், ஃபுல் சென்டென்ஸ் அப்படியெல்லாம் வேணாம். கரெக்டா Okay, sir. ஆன்சர் பண்ணணும், ஃபாஸ்டா ஆன்சர் பண்ணணும். நீங்க வந்து Okay. அப்படி பண்ணிக்கலாம். What is the name of your native village? My native village name is Sokkanur, sir. Where is it located? It is located near Nambiyur. Where is Thambaiya? Yes. Where is Thambaiya? It is near Perumanallur. Okay, Perumanallur to Nambiyur. it's in Tirupur district, you mean, Yes, right? Tirupur district only, sir. All right. All right. Where did you do your schooling? Sir, I did my schooling in Kunnatur, Government Girls Higher Secondary School. Where did you go for college? I went Kumaran College, Tirupur Kumaran College in Tirupur, sir. Okay. What is your graduation major? Sir, major English. Oh, English. Yes, What is the sir. name of the college? You said Kumaran. Yes, Tirupur Kumaran. Did you learn grammar at college? No, sir. I didn't learn. How many years course is a 3 years course, is it? Yes, 3 years course, sir. That time I don't know the importance of grammar. Was there any class or was there any course related to the grammar in your BA degree? No, sir. Simply they given from the textbook, sir. What do they give? did not- What did they give? What did they give? The basic grammar, sir. That prefix, affix, then singular, plural, opposites. That Okay. like they given. What did you really learn in literature there? BA literature. What did you learn? Sir, I completed, but still I didn't learn anything. Now only I Is it started a to long learn. distance program or is it a in-person program? What kind of a program is it? You went to college all the 3 years, isn't it? Yes, sir. Yes. What is the main But, focus on literature? What do you like really? What do you like best about your BA English literature? What subject or what core area? Sir, for year linguistics I like. Yeah, Linguistics. you like. What about like literature side? What is the best character, historical character you like most? Sir, Shakespeare's book I love. Why do you like Shakespeare? Sir, his story we can read live story. It's look like live story, sir. You can relate to it. Give me an example. Sir, Only one example, simple example. Give Shakespeare. Why do you like? I don't know who wrote this. Othello and Twelfth Yes. Night. Twelfth Night. Shakespeare, sir. Yes, go for it. Othello, Twelfth Night. These stories. Twelfth Night is very
Comic stories, sir. Comic stories. Okay, comic. Othello. Why do you like Othello? Sir, now I didn't remember that story. But that days I learned, sir, but I can't remember now. Okay, so 3 years you read a lot of books you would have read, isn't it? Yes, sir. Was it in English or Tamil? Sir, English only. Yeah, it has to be in English. But the Yes. teachers and all would be talking in English only, right? English literature. English literature, some teachers talking in Tamil also, sir. Okay. Why did you choose English literature? Sir, I completed DT. That's why. Can you repeat? Why did you choose Sir, I literature? completed DT, sir. Teacher training I completed. Okay, okay. That's why I chose English. So you started liking English now? I like English, but I can't speak. I can't write. That's why But I you- want to learn. That's Okay. why I joined. But you are speaking now, you are writing now, isn't it? Yes, sir. Yes. What is one regret that you have about English? What is the one thing you don't like about English? What is the one thing you don't like about English? I like all, sir. I want to learn fully. What do you like most about English? Grammar part, sir. You like it, or is it it's a challenge for you, or you do like it? Sir, I like very much. I want to learn that thing. That's all. Sure. I want to learn clearly. Okay, okay. What is the happiest moment in your life? My marriage day, sir. When did you get married? 2012, February 25. Oh, okay. 12. It has been 12 years now. Yes. How many kids you have? Only one kid, sir. One daughter. How old is she? She 10 years old, sir. What is her name? Divya Dashni. What is the name of her school? Vijay Vikas. Where is it located? It's Vijayamangalam, sir. Yeah, the next to the toll gate. Yes, sir. What standard is she in today? I mean, now what Now standard? he is studying 5th standard, sir. Fifth standard. Very good, very good. So CBSE syllabus, isn't it? Sir, matriculation only, sir. Matriculation only. But Vidya Yes, Vikas has also got CBSE. But yeah, Yes. they are very popular for metric, isn't it? Yes, sir. Why did you choose that school? Sir, she completed his LKG, KG in kindergarten in Kumaran school, sir, Sengapalli. Okay, okay. After they did not give basics. Okay. So that's why I choose Vijay Vikas, sir. Less students in one class for 15 or 16 students only there. Okay, okay, okay. I So how thought long? they give a separate what Individual attention. individual attention. That's why I joined there. So, all right. What is the saddest moment in your life? What is the status? One more time you asked, sir. What is the saddest moment in your life? Moment. I can't understand, sir. Okay. Don't worry. I'll skip the question. We'll come back to the question later. Okay. What's your most favorite movie? My most favorite movie is something. Every jolliest movie. How many times you would have seen that? Sir, Jillinu Oru Kadal, that movie I like so much, sir. How many 40 times times, you? above 50 times I saw, sir. Wow. Above, every time. Sillanu Oru Kadal. Yes, sir. Why do you like that movie? It happens in my life also, sir. That's why. Oh, okay. I don't know the story about that movie, but Sillanu Oru Kadal, you still like it. Wow. Yes. Because you are able to relate. Why do you like the other movie? Something. Sir, every jolliest movie I like, sir. Every movie.
I don't like horror, then thrilling, that like movies I don't like. Okay. Every time I want to keep my mind calm. Oh, That's the why. comedy movies. You mean the Yes, comedy? comedy movies. Oh, you like comedy movies. Oh, very good, very good, very good. Mostly I am seeing Dora Bujji, Beam, the comics, that cartoons only I saw, sir. Sure, very good, very good. So, what's your favorite dish? My favorite dish is biryani only, sir. But nowadays I didn't eat. Nowadays I don't eat. Why don't you take it nowadays? Sir, I'm changed into veg, sir. Why did you change? Sir, I have heavy weight, sir. Above 76. That's why I want to lose my weight. When did you quit? Sir? When did you quit non-veg? Sir, last 3 months. For the last 3 months. Yes. And do you feel much better? Yes, sir, I feel much better. I started to love vegetables, sir. Sure. How do you want to see in 5 years' time? What do you want to see in yourself? Like, how do you want to see yourself in 5 years' time? Sir, one more time, sir. How do you want to see yourself in 5 years' time? Self 5 years. How do you want to see yourself in 5 years' time? This question alone will go to Salamani. How do you want to see yourself in 5 years' time? He will answer and you can come back. 5 வருஷத்துல நீங்க எப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? 5 வருஷத்துல, right. I want to be a good position. Yes, Sudha ma'am. How do you Sir, I want want to be a good position in my profession. Can you repeat? I want to be a good position in my profession, sir. What is good position? Sir, it's a good knowledge and how I want to say. You tell me good position means what? Earning wise or position wise? What is the name of the position you want to acquire? Position means how I want to say. I don't know, sir. All right. I am talking about you. எவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டோம், அப்படியே பிடிச்சு விடக்கூடாது. 5 வருஷத்துல எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஸ்கூல் பிரின்சிபலாவே இருக்கணும்னு நினைக்கலாம். தப்பு இல்லை, நத்திங் ராங் இன் இட். இட் இஸ் யுவர் ஆன்சர். ஓகே சார். இப்ப அதனால இப்ப கரண்டா உள்ள பிரின்சிபல் கோச் பாருலாம் ஒண்ணும் கிடையாது. நமக்கு வந்து நம்ம லைஃப்ல நம்ம அப்படி இருக்கணும்னு பாக்குறோம், அவ்வளவுதான். இட்ஸ் நாட் அபவுட் வின்னிங் ஆர் லூசிங். இட்ஸ் நாட் அபவுட் வின்னிங் ஆர் லூசிங். ஜெயிக்கிறது தோக்கிறதுலாம் கிடையாதுங்க. நம்ம என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் தான், அவ்வளவுதான். We are not going to compare with anyone, right? Yes, sir. Yes. And then I want to be a good mother and good wife also. Great, great. So, இப்ப இவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டோம் இல்லையா, இது வந்து hundreds of questions மல்டிப்ளை பண்ண முடியும், ஈஸியா பண்ணலாம். என்ன தெரியுங்களா, இப்ப அந்த தொழில் பத்தி பேசுறோம் அப்படின்னாக்கா அதுல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும். அதுல இன்ட்ரெஸ்டோட பேசணும். இப்ப வந்து நீங்க எது ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம்னாலும் பத்தி பேசலாம். ஆர்ட்னு வர்றப்ப எல்லாரும் பேசலாம். ஆனா உங்க ப்ரொஃபஷனை ஆர்ட்டா கன்வெர்ட் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கணும். யூ see what I'm saying? இங்கிலீஷ் ட்ரைனிங் வந்து என்னோட ப்ரொஃபஷன் வச்சுங்க. இதை நான் ஒரு கலை வடிவமா பார்க்கணும். நான் அப்படி பார்த்தாதான் நீங்க ரொம்ப இன்டெப்த் என்ன வேணாலும் பண்ண முடியும். அதுல இப்ப நிறைய பேர் அப்படி இருப்பாங்க, அந்த கலை வடிவமும் பார்க்கணும். அதுதான் மெயின். இல்லைன்னா ரொம்ப டிராப்பா இருக்கும். இப்ப இவரை போய் யோகா அவர் கேட்கறேன்னு வச்சுங்களேன், நான் அப்படி கேட்டுக்கிறேன். நான் தமிழ்ல போயும் சரி இங்கிலீஷ்ல ஒரு இன்டெப்தா கேட்கலாம். அவர் வந்து சொல்லட்டும், அவர் ஆன்சர் பண்றாருன்னு பார்க்கலாம் எப்படின்னு. ஏன்னாக்கா அவர் வந்து உள்ள போயிருக்காரு, ஏகப்பட்ட விஷயம் அவருக்கு தெரியும். அது இங்கிலீஷ் வழியா அவரால் கொண்டு வர முடியுமான்னு பார்க்கணும். அப்ப யோகா வந்து ஒரு ஆர்ட்டா அவர் நினைக்கிறப்பதான் அது கொண்டு வர முடியும். ஆத்மார்த்தம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஆத்மார்த்தமா அது பண்றப்ப அந்த லாங்குவேஜ் ஏதோ வந்துடும், அடிச்சு பிடிச்சு சொல்லிடுவாரு. What is the இப்ப நான் கேட்கிறேன் சேலம், what is the main benefit of yoga? Sir, lots of benefits are the major benefits in physical and mentally strong, sir. Are you mentally strong? Yes, sir, I'm mentally strong, sir. In which way? Can you give me an example? Sir, I'm doing meditation. கேள்வி கேட்ட பாத்தீங்களா குணாசுரமணி சுதா மேம், நான் கேள்வி கேட்ட பாத்தீங்களா?
அடுத்த செகண்ட் ஒரு கேள்வி வந்துச்சு பாத்தீங்களா? அது என்ன அந்த ஆர்வத்தினால வர்ற கொஸ்டின் தான். அவரோட ஆன்சர் நான் அவ்வளவு ஈஸியா மறக்க மாட்டேன். அந்த ஆர்வத்தோட நம்ம கேள்வி கேட்கிறப்ப அவர் என்ன பதில் சொன்னாருன்றது உள்ள போயிடும். அவர் எவ்வளவு ஃபாஸ்டா சொன்னாலும் சரி, அவர் எவ்வளவு ஸ்லோவா சொன்னாலும் அடுத்த செகண்ட் உள்ள போயிடும். Are you mentally strong? Yes, sir. I'm mentally strong, sir. Give me an example. Give me an Good example. example. One situation in your life. One situation in your life. Sir, my marriage time is the biggest example. That time I'm facing lots of trouble, but I'm handled very. That time you were facing a lot of troubles. Mentally is mentally and physically lots of troubles, but I am very easily handled. You So- handled easily, right? Yes, You sir. handled it. Yes, I handled it. தப்பு தான் வருதுங்க. பிரசன்ட் போட்டு விட்டுறீங்க. பாஸ்ட்க்கு பதில் பிரசன்ட் போடுங்க. ஏன்னா அது பாஸ்ட்ங்கிறப்ப ஐ ஹேண்டில்ட்னு சொல்லணும். ஐ ஆம்லாம் சொல்ல கூடாது. Okay. அவ்வளவுதான். அந்த இடம் தான் நீங்க வந்து சுதாரிக்கணும். அந்த இடம் தான். Okay, அந்த டென்ஸ் மட்டும் தான். Because you Sure, have the courage. As you said, you are mentally tough. mentally tough-ஆ இருக்கீங்க. கேள்வி கேட்கறது பதில் சொல்லுங்க. தைரியமா இருக்கீங்க. அது எல்லாமே யோகனால வந்தது. அந்த ஒரு சின்ன ஏரியா மட்டும் நீங்க வந்து பாத்துக்கணும். ஏன் இதுக்கு எப்படி Sure. பாக்குறப்ப இன்னொருத்தவங்க பேசுறப்ப என்ன பேசுறாங்க, வேர்புங்கிறாரு, அவங்க எப்படி பேசுறாங்க, நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுறவங்க எப்படி பேசுறாங்கிறத பாத்துக்கிட்டே இருக்கும். அதான் மெயின். இல்ல அதான் சார் இப்பதான் எனக்கு இந்த ஒவ்வொரு விஷயமும் அவங்க சொல்றதெல்லாம் இப்ப இங்கிலீஷ்ல பேசுறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கேட்போம். இப்ப அவங்க என்ன பேசுறாங்கன்னு இப்பதான் புரிய ஆரம்பிக்குது. அதனால இதுக்கு மேல வரும் காலங்கள்லாம் ஆங்கிலம் ரொம்ப எளிமையா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஈஸி. அதான் கணக்கு. ஃபர்ஸ்ட் லிசனிங்ல கம்ப்ளீட்டா 100% உள்வாங்கிடும். நம்ம தப்பா Yes, sir. உள்வாங்கிடக்கூடாது. நம்ம தப்பா பேசுறோம்னா தப்பா உள்வாங்குறோம்னு அர்த்தம். ஏன்னா உள்வாங்கினதுதான் வெளியில வருது. அது புரியுதுங்களா? தப்பா Yes, sir. உள்வாங்குறவங்கள அதனால எந்த வகையிலையும் இங்கிலீஷ்ல பேசுற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறப்ப பேசிக்கிட்டே இருக்கணும். Sure, sir. கேட்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறப்ப கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். So Definitely. what is the one thing that is not good about yoga? One thing that you don't like about yoga must be something, right? Sir, regular practice is very important in yoga. So sometimes one drawback, what is the most aged person, sometimes injury person, it will be that kind of people not able to. They will not be able to do it regularly. They will not be able to do it regularly, right? Correct? Yes, sir. Regularly, it will be some pain and so. Yeah, they will not be able to. I could see that. Yeah, yes, sir. But yoga, but people talk about taking bath. Even taking bath is yoga, they say. Do you agree? Sir, one more time, sir. Taking bath is also people take 3 times, 4 times a bath in a day. People say that taking bath is also a yoga. இப்ப நான் பேசுறேன் பாத்தீங்களா, இது Yes, sir. 100% உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியல, இது டஃபா இருக்குல்ல. ஆமா Yes, sir. புரிஞ்சுக்க முடியுது. But answer அதுதான் எல்லாமே இன்டர் கனெக்டடுங்க. ரீடிங், ரைட்டிங், லிசனிங், ஸ்பீக்கிங் எல்லாமே. நம்ம பேச்சு வரலங்கிறப்ப உள்வாங்கிறதும் டஃபா இருக்கும். okay. நிறைய பேர் சொல்றாங்க குளிக்கிறது கூட ஒரு யோகான்னு. குளிக்கிறது ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை 4 வேளை குளிக்கிறப்ப இப்ப சொல்லுங்க இங்கிலீஷ்ல, is it a yoga? Is kind of a yoga taking bath? Sir, I agree that is, but all climate is not suitable. So summer time is acceptable, but Okay. Other times, winter time, the rainy season time is not advisable. So, but what is the benefit of taking bath? So it's a reduce our body heat and reduce our all negative energies also. Wow, it will reduce all the negative energy. Is it correct? Yes, sir. Why? What is the power of water? So water is one of the cleansing process. So we are using or dirty places, we are cleaning using to water. We are Right. not use any other one. But So water, physically it is okay. Mentally also it's cleansing, is it? yes, sir. Mentally also it's cleansing, because water is one Wow. of the power of medicine. Water is a medicine. So water is a blessing. So water is remove all negative energies. இப்ப பேசுறாரு பாத்தீங்களா, வாட்டர் இஸ் a blessing, வாட்டர் இஸ் a medicine, it removes. இதுதான் வேணுங்க. அவரோட பெஸ்ட வெளியில கொண்டு வரணும்னா அவருக்கு என்ன தெரியுதோ அதை பத்தி பேசணும், ரைட்? நீங்க அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அது வந்து எல்லாருக்கும் பொதுவா பலனுள்ளதாக இருக்கும். ஆக்சிடென்டல் மெடிடேஷன் சொல்றாங்க வாட்டர் டேக்கிங் பாத். டேக்கிங் Yes, பாத் எதேர்ச்சியா வர்ற ஒரு மெடிடேஷன் அப்படிங்கிறாங்க.
Very nice. And people always talk very bad about allopathy. What is your take on allopathy? So allopathy is allopathy is one of the best medicine. So that is a very important. So emergency situation is allopathy one of the best medicine. So lots of people saying allopathy it will create kidney issue, liver issue. It is okay, but so emergency time we are going to allopathy is the best choice. Okay. So what kind of treatment you take? Ayurveda or you take Siddha or allopathy? What kind of medicine you take? So I'm taking Ayurveda and Siddha. Sometimes allopathy also I'm taking. So situation. So Give me an example. Give me an example for allopathy. So I went to Kerala last year. So food means food allergy. Okay. So that time I feel very pain in my stomach. So Okay. I was going to hospital. Okay. So allopathy hospital. So situation. The emergency situations allopathy is the best, but all time is not best. So Okay. allopathy emergency time is very important. Externally problem means like the accident or any fracture in leg. That time allopathy is a very good medicine. But Sure. internally impacted. Internal means the heart disease, lungs a problem, or stomach problem. It is not advisable. It is not advisable allopathy. because it will Yes. give you side effects. Yeah. It will give Side of yes sir, definitely, exactly. all right. Because when we talk about health, it's a huge topic. Yes sir. Yeah, and I seen in the news and all Siddha and Ayurveda, the death is happening and all that. They talk about something dosage. There is something they talk about dosage, right? Dosage. Yes sir. Ayurveda or in Siddha, there won't be any proper dosages. So it's extra like a heavy dosage is not will be create a big impact. So Okay. it automatically diarrhea or vomiting it will be out. So it will come out. it's not directly not mingled to blood. So it is not a big problem. It's but a lot of people are saying something against that. The some kind of a dosage or something like that. Sometimes it could damage the kidney or something like that. And a lot of people are saying a lot of other things also. Go ahead. Go ahead. Sure, sir. So my point of view, Siddha and Ayurveda, high dosage is not problem, sir. Many It's not a problems problem. it's not a bigger problem. The kidney But damage and all will not happen. And happen, but some medicines. So it's not What are those some medicines? What are those some medicines? like Siddha medicine. Sinduram is a Sinduram means name is Sinduram. Many Sinduram have many types of Sinduram. So some Sinduram is a very powerful. So as quantity is very little. The calculator That's very what the dosage. That's what the dosage. that is a dosage. So it will be high dosage. Side effect will become. Will there be any documentation for this? Is there any documentation for this? Yes sir, documentation have sir. So because people say that like Siddha and all, those people did not maintain documentation those days because they don't want to reveal. Some medicine have document, but very important medicine do not have document. Government authorized, BAMS is authorized. So without documentation, government not allowed to study. So what is the governing body? What is the governing body? Is in Delhi, there is some Ayurveda thing is there, right? Yes, Ayush, yes. Ayush. So go ahead. Sure, sir. Yeah. இப்ப ப்ரொஃபசர் மணி சுதா மேம் ரெண்டு பேரும் நீங்க அப்சர்வ் பண்ணீங்களா? அது ஃபுல்லா அவர் பேசுறது உள்ள வாங்கி முடிஞ்சுதா? எல்லாம் புரிஞ்சுது. அப்புறம் ஏகப்பட்ட விஷயம் பேசுறாரு பாத்தீங்களா? அவரோட கான்டென்ட் இருந்ததுனால என்னன்னா அவரோட லாங்குவேஜ் வீக்னஸ் வந்து தெரியல. ஆக்சுவலா அதையும் தாண்டி போயிட்டாரு. கான்டென்ட் அடி நடிச்சாரு பாத்தீங்களா?
எமர்ஜென்சி அது இது போனதுன்னா நீங்க வந்து இதுக்கு அலோபதி போகலாம். நீங்க இன்டர்னலா ஹார்ட், லங்ஸ், லிவர்னு நீங்க போனீங்கன்னாக்கா நீங்க வந்து அலோபதி போக வேணாம். டயர் இருக்குன்னாக்கா டயருக்கு கியூர் பண்றதுன்னா இது போயிடலாம் அப்படிங்கிறது தான் அவரோட பாயிண்ட். வெரி குட். இப்ப என்னன்னா ஹாவ்ங்கிற வார்த்தைய மாறி மாறி யூஸ் பண்றாங்க. ஹாவ்ங்கிற இடத்துல அது கரெக்டா வந்து பார்க்கணும். இந்த ஹாவ் மாரி வார்த்தையெல்லாம் தப்பா யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஹேஸ் போடுற இடத்துல ஹாவ் போடுற இடத்துல ஹேஸ் போட்டுக்கூடாது. நான் அவரை பார்த்த வரலும் அந்த சின்ன சின்ன ஏரியா அந்த ஹாவ் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க நாளைக்கு. யாரெல்லாம் நல்லா பேசுறாங்களோ எப்படி ஹாவ் ஹேஸ் நம்ம பேசுறப்ப இந்த ஹாவ் ஹேஸ் என்ன பண்ண முடியும்னு பாருங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு ஒரு எக்ஸ்டென்சிவா ஒரு 40-50 கொஸ்டின் கேட்கறப்ப சில கொஸ்டினே இவருக்கு தோணும், என்னப்பா இவ்வளவு தூரம் கேள்வி கேட்கிறாரு அப்படின்னு. ஏன்னா அது ஒரு எதுக்காக அப்படிங்கிறது வந்து ஒண்ணு வந்து அவர் ஃபுல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாராங்கிறது ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்து எனக்கு பதில் தெரியணுங்கிறது இன்னொன்னு. ரெண்டுமே உண்டு, ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமும் உண்டு. எனக்கு பதில் தெரியணும். ஏன்னா ஒருத்தவங்க சொல்றது பார்த்தாக்கா இங்க உள்ள பொதுவா உள்ள இங்க ஸ்கில்லா ஆயுர்வேதம் உள்ளவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அலோபதியை குத்தம் சொல்லுவாங்க. அலோபதிக்காரங்க இவங்களை குத்தம் சொல்லுவாங்க. அதனாலதான் கேட்டேன். இவர் வந்து ஒரு நியூட்ரல் பாயிண்ட்ல இருந்து நான் கேரளாவுக்கு கூட இப்ப போனேன், அதுக்கு தேவைப்பட்டது அதனால அங்க போனேன் அப்படின்னு. So why did you go to Kerala? You could have got the allopathy here in Tamil Nadu itself, isn't it? Sir, sir, no sir, Tamil Nadu sir. Tamil Nadu doctor sir. Hospital. Oh, you said you went to Kerala. Yes sir, I went to Kerala. Oh, okay. Lot of people, the actors and all, they'll say that they went to Kerala to get treatment. What kind of treatment they have which we don't have? Kerala treatment, actually Ayurveda treatment, Sirodhara, Abhinaya, there's a lots of Panchakarma. Panchakarma treatment is very famous for Kerala. Okay. So that is for very famous for Kerala. Kerala. Okay. That is not there in Tamil Nadu, right? Tamil Nadu also have, sir. Tamil Nadu is calling for the Varma Tokkanam. So it is a most very powerful, but no famous here. But Burma also came from Kerala, right? Is it? Here also, sir. Kanyakumari, Tirunelveli, so many Varma masters there. They are there. They are there. Tamil Nadu also has in has Tamil Nadu ஒரு ஸ்டேட் தான். Okay. ரொம்ப அருமையா பண்றீங்க. நீங்க பண்றது நல்லா இருக்குது. இத கீப் அப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இத அப்படியே கீப் அப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா உங்க ஃபீல்ட பத்தி தான் பேச போறீங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சதான் பேச போறீங்க. கான்டென்ட்ல பிரச்சனை. இப்போ நான் இன்னொரு கேள்வி கேட்கிறேன். There are some people are here. Fruits, you can survive by only fruits, they say. What is the disadvantage? They say with all the fruits you live with the fruits and water. Okay. Is there any problem with living with only with the fruits? No problem. It's not create no problem. But people, so every day eating rice and chapati, so it's not good, feel well. So only fruits is a little fruits only have take, but it's not full in our stomach. A lot of people say, can you survive with the fruits? Can you survive with just the fruits? It's service, but so more calorie we want. So rice is also good, but fruits is okay, no problem. So I'm going to Vellingiri. That time I'm taking only fruits. So what kind of fruits you take? Banana, orange, grapes. I will take. Sure. People say that like the diabetic people should not take banana. Is it correct? It's correct, but heating method is very important. So heating method is very important. What is the eating method? Without watching TV and without thinking anything, just you think for food, concentration, everything in your food, and smash your mouth. So some people like fastly food intake. So that is a major problem. Okay, banana, you can eat banana. All kind of fruits takes even no a problem. Diabetic person can eat banana. Everybody is, but very important, eating method is very important. Yeah, you take a banana, you take a red banana, see, you take a banana, and banana, you eat consciously, you eat. That's what you mean, isn't it? Yes, sir.
So yeah, switch off the TV and all. It's only 10 minutes or 15 minutes we are going to eat. You can switch off the TV, you can switch off the cell phone. I mean, we can be Yes, away from the cell phone. We because can go to. heating also one of the best yoga and meditation. So Can you please give repeat? Can you repeat? Can you repeat? so heating also one of the yoga and meditation. So Heating or eating? Heating or eat, eating? eating. Eating. Okay, the way you eat is important. That's what you mean. Yes. So that time concentration only have food. So Okay. Some people easily get tired. Why? easily get tired. Why? So Why some they easily get nutrition, tired? Some people some get tired. nutrition deficiency. So and sometimes physically that person not Okay. strong. That is a major reason. Sure. Going back to you, what is your major? What is your graduation degree? What is your degree? My graduation is BCom. BCom. Yes, How sir. did you choose this field? It's accidentally, but I'm an arts group, so I don't have any option. So I'm going to take BCom. Okay, how did you choose this yoga as a profession? How did you choose? As I one time I going to first time I'm I went was to going. I I was was going. I was going to one acupuncture treatment so hospital. So I realized they have for the alternative many medicines and many treatment method. So I interested. So You were college time, interested. I was yes, interested. You were interested. I was interested. Yes, sir. When did it happen? What is the year? When did it happen? 2012. Wow. So anything, any very amazing result or one particular special patient who got cured by you? Can you tell? Sure, sir. A paralyzed patient, one paralyzed patient. So His you name told is the other day. Okay. uh, and the female is a man's problem. So Sure. the patient and piles problem and lots of problems. Rheumatoid arthritis, Arthritis, right. arthritis, rheumatoid arthritis, and it's a many problem and knee pain, jaw pain. Sure. So it is also Where it got originated? Acupuncture, where is it coming? Where it does it actually come from? the historical writers also saying in India is the origin acupuncture, Okay. but documentally China is a origin Is it origin true? play. Is It it is true? true, sir. Yes, it is true. It is true. Which countries do they practice this acupuncture mainly? China is one of the countries. China, Japan, South Korea, India, Singapore, Sri Lanka. Asian countries. Yes, sir. Asian countries. America also, sir. America also doing practicing. Yeah, but they have some restrictions generally. But Yes, sir. acupuncture, uh, uh, it's not only for knee pain or joint, but generally for general health also. General, sir. But the alternative medicines are lots of types, sir. Not only acupuncture. I have for neurotherapy, cupping therapy, and Verma, foot reflexology. There are many treatment method have, sir. Sure. Yeah, how do you find out it's the original one? There are a lot of fake guys are out there, isn't it? We have to be careful, isn't it? It is very simple, sir. My intuition saying who is the best person. So this is my Because we keep getting in the news and all something. A yes, guy sir. came there and he got an injection within 1 hour, he died, and all that they keep talking about. There are so many stories that are coming around, but we have to Yes, find out. All right, yeah. it's very easy. Because there are a lot of people who survive on fruits and all I could see. Yes, sir. And I mean, it's all over the place. It's scary sometimes, like Yes. what to believe, what not to believe. It's a confusion, sir. People uh, confusion one time people's clear, so
Yeah. will take good decision. Because it's a news always there. I don't know, Sudha ma'am knows it. Salem, what's his name? Recently he died about 2-3 months ago. He died. But he keeps on coming into the TV and all. He talks about all this organic, natural way of healing. I think he was in Erode and all, Erode area. He died. He died about 2-3 months ago. I don't Sir, know, sir. But scientifically and scientifically it's not proved, sir. The people die for acupuncture or other treatment. Oh, not acupuncture, not acupuncture. Oh, He's from that Erode, Salem. I mean Salem, Erode, Tirupur, that area only. I'll remember the name. I'll let you know. But a lot of people went there, and suddenly he himself died by heart attack. okay. He is hardly 60, 65 years or something like that. People tend to think about it, but it's a huge area, isn't it? It's a huge area. And it's a food and all that. You have to have control over food. That's most important, isn't it? If the food is good for mouth, it's not good for the body. Is it correct? It's Yeah, that's correct, right? And Yes, then sir. we have to cut down. We have to cut down on all that. Yes, sir. All right. Sir, I have a question. Okay, go ahead. Sir, it is true you ask. Is it true? Is it true or it is true? Is it true? Is it true? We have Yes. to go with the is it true? Is it Because true? Yeah, that's a right. That's a correct English. நம்ம ஆன்சர் நம்ம சொல்ற மாதிரி தானே இருக்கு சார். இட் இஸ் ட்ரூ அப்படின்னு. It is But true our is the actually is it tone true? வந்து வேற மாதிரி இருந்ததுனால அவர் ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. Right. Is it true? Is it true? Nah, I think I meant is it true? Is it true? அந்த டோன் வச்சு நீங்க மாத்தலாம். நீங்க சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் ட்ரூ அப்படிங்கிறப்ப பதிலா இருக்குது. இஸ் இட் ட்ரூங்கிறப்ப கொஸ்டின். இட் இஸ் ட்ரூ ட்ரூவா அப்படின்னு கேட்கறது ராங் இங்கிலீஷ் தான். இஸ் இட் ட்ரூ, இஸ் இட் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஈஸ முன்னாடி கொண்டு வர்றது ரைட். Question frames. Yeah, go ahead. So இப்ப அவர் வந்து பேசுறோம். இப்ப என்னன்னா அந்த ஆன்சர் பண்றப்ப ஒரு சின்ன சின்ன தயக்கம் வர்றதுக்கு வாட் குட் பி த ரீசன்? தமிழ்ல பேசினா வேற மாதிரி பேசுவீங்களா? என்ன what is the difference you find? சார், தமிழ்ல பேசும்போது Tamil is our mother language, sir. Okay. இல்ல It's என்ன mixed in வித்தியாசம் our வருது? blood. வித்தியாசம் பாத்தீங்கன்னா வார்த்தைகள் தான் சார். வார்த்தைகள் போடுறது தான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. Right. தமிழ்னா இங்க அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே போய் We know all the words in Tamil, sir. But English, we don't know some words. அது வேர்ட்ஸ்ங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பெரிய ஃபேக்டர் கிடையாது. என்னன்னா நான் பார்த்த வரலும் நிறைய பேசுறப்ப இங்கிலீஷ்ல வந்து அந்த சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் நிறைய பேருக்கு ப்ராப்ளம் வருது. அந்த வேர்ட்ஸ் எப்படியோ கொண்டு வந்துடுறாங்க, மைண்ட்ல கொண்டு வந்துடுறாங்க. சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த எஸ்வின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, நேற்று போன கிளாஸ்ல அந்த எஸ்வியை கரெக்டா பார்த்து கரெக்டா பிடிக்கணும். தி பெஸ்ட் வந்து இப்ப அவரோட ஃபீல்டை பத்தி அது பேசணும், ரைட்? ஒவ்வொரு ஃபீல்டும் ஒண்ணு இருக்கு. இப்ப டீச்சிங்னா டீச்சிங் ஃபீல்டு இருக்கு. So when did you start your teaching career? Sir, 2013, sir. 2013. What did you do prior to that? What did you do prior to that? I studied in college, sir. What is your first job? My first job is teaching only. But you told you worked in a Airtel showroom. Sir, next job, sir. What is the first job? 2012, I joined in school, sir. Okay. 13. Next, after baby, I relieved, sir. Okay. After You got relieved. You got relieved. I got relieved. After that, I took care of my baby. Oh, Then after okay. 4 years, again I joined that same school. All right. Very good. Very good. Very good. So, do you like your school? I did my diploma in Salem, sir, in teacher training, DT8. DD. Very good. Very good. What is the name of the college? It's a Sakti Kailash. Sakti Kailash. Very good. Very good. Do you like your school? Do you like your school where you are working? Sir, roots matriculation only, sir.
Yeah, do you like your school? Yes, sir, I like very much. What is the best thing about your school? Sir, my best thing is my correspondent, sir. Wow, okay. Why do you like the correspondent? Sir, he is very kind and brave person. He finished BE, but he thought, I don't know why he started a school, but he runs very effectively. வெரி குட். இப்ப பாத்தீங்களா அவங்க சென்டென்ஸ் எல்லாமே தப்பு இல்லாம அழகா சொல்லிட்டாங்க. ஹி ரன்ஸ் இது எதுவுமே வந்து இது பண்ணல. கொஞ்சம் அவங்க வந்து மைண்ட்ல திங்க் பண்ணிட்டு படார்னு அடிச்சிடறாங்க பாத்தீங்களா. வெரி குட், வெரி குட். So what is his name? Sir, Chathukannan. How old is he? Sir, above 60, sir. Above 60. Very good, very good. What is his native? Sir, Kerala. Kerala is the native. Wow, very good, very good, very good. How many schools he has got there? Sir, only one school, sir. Before that, he worked in EB office, sir. EB office. EB office. As a government employee. Yes, as a government employee. When did he start the school? Sir, before 11 years, sir. 11 years ago nu ponnu. Before solakudadu. 11 Okay. years ago. Wow. Oh wow, that is like 2013 or something like that. What is the strength of the lot school? of efforts, sir. Can you repeat? He took lot of efforts. He took a lot of effort. Efforts Yes. venda. Effort nu solla bodum. He Effort. took a lot of effort. Okay. What is the strength of the school? Sir, 800. Wow, till which standard it is there? Like, do you have like Sir, till up to 12th. Oh, okay. Oh No, wow, our 12th school, standard the last year our school got second place. in the state. Sir, in that Erode district, I think. Oh, the total number of. Bharati is the first. Bharati Oh. got first place, sir. Okay. And then second, Roots matriculation. Bharati 496, I think, sir. Okay. 97. Roots is 496. That is the first mark you are saying in the Yes. in that Yes, in sir. that. Okay. Okay, it's in the Erode district, isn't it? He gave the importance, English, sir. He gave importance, Lots of importance. Wow. lots of importance to speaking, English speaking. Sure. You are. Well, how do you feel now? Your English has improved a lot, isn't it? You Yes, feel it? sir. After I joined this class, I got very much knowledge, sir. Sure. I improved a lot. You have to keep in touch with English every day. Very, very Yes. important. Every day. Okay. Like looking for movies, good movies. So many things are there. குடாசல்மணி நம்ம சுத்தி நீங்க மட்டும் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ இங்கிலீஷ் நம்மளை சுத்தி இருக்கு. நம்ம அதை எல்லாத்தையும் உதாசீனப்படுத்திட்டு கடந்து போயிடும். அதான் உண்மை. நம்ம நினைச்சாக்கா அவ்வளோ உள்ள வரும், அவ்வளோ உள்ள வரும். இப்ப எனக்கு இன்னும் 24 மணி நேரத்துக்கு 240 மணி நேரம் கொடுத்தாலும் எனக்கு டைம் பத்தாது. புக்கு படிக்கணும்னு ஆசை இருக்குது, பேப்பர் படிக்கணும்னு ஆசை இருக்கு, நியூஸ் கேட்கணும்னு ஆசை இருக்கு, சினிமா பார்க்கணும்னு ஆசை இருக்கு, நாவல் படிக்கணும்னு ஆசை இருக்கு. எங்க இதெல்லாம் இவ்வளவு ஆசை இருக்கு, எங்க எதுக்குமே டைம் இல்லை. ஆனா ஏன்னா அப்படி ஓடிடுது. இன்னொரு 1000 வருஷம் கொடுத்தாலும் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்துட்டு போயிடலான்னு தான் தோணுது. எனக்கு அந்த அளவு பாக்குறதுக்கு, அந்த அளவு கேட்கறதுக்கு இருக்கு. சோ இப்ப மூவிஸ் மட்டும் ஒருத்தவங்களுக்கு பிடிக்குதுன்னா, அந்த மூவிஸ் மட்டும் நல்லா பிடிக்குதுன்னா அதை வச்சு இங்கிலீஷ் ஈஸியா கத்துட்டு போயிடலாம். ஆனா மூவிஸ் நல்லா பிடிக்கும், அதுக்காக போய் பார்க்க கூடாது. ஐயோ இது நல்ல படம்னு சொல்றாங்க, இங்கிலீஷ் கத்துக்கலாம்னு சொல்றாங்க, சரி போய் பார்த்துட்டு வருவோம் அப்படின்னு நினைச்சா முடிஞ்சு போச்சு. நம்ம ஆல்ரெடி வெறித்தனமா இருக்கணும் மூவிஸ்ல. ஒரு நல்ல மூவி வரணும், அதையும் வச்சு இதை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தது. அவ்வளவுதான். ரொம்ப சிம்பிளா தான், ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம வந்து இதை பார்க்கணும்னு நினைச்சா பார்க்க கூடாது. மூவிஸ் பார்க்க பிடிக்கணும், அவ்வளவுதான். அரசியல் பிடிக்கும்னா பிடிக்கணும், அவ்வளவுதான். 24/7 நியூஸ் இருக்கு. ஈஸியா நியூஸ் நீங்க வாசிட்டு கேட்டுட்டு போயிடலாம். எவ்வளவு வெப்சைட் இருக்கு, நீங்க படிக்கலாம். ஆனா பாலிடிக்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். ஆமா, பொலிட்டிஷியன் எல்லாருமே மோசமான ஆளு, எனக்கு பாலிடிக்ஸா வேண்டாம்னு விட்டீங்கன்னாக்கா ஒரு பெரிய லாஸ் நமக்கு இருக்கும். அப்படி வந்து கண்மூடித்தனமா பேசவே முடியாது. நம்ம பொதுவா பேசுவாங்க இல்லையா, எல்லா பொலிட்டிஷியனும் மோசம். ஆனா நல்ல பொலிட்டிஷியனும் இருக்காங்க. எந்த பொலிட்டிஷியனும் எதுவுமே பண்றது இல்லைங்கிறதெல்லாம் போய் அப்படி இல்லை. நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க இல்லைங்களா? சேலம் மணி பண்ணியிருக்காங்களா?
அவங்களோட எம்பி ஃபண்ட்ல இருந்து எடுத்து பண்ணியிருப்பாங்க. நிறைய பேர் வந்து திருப்பி திருப்பி எலெக்ட் ஆவாங்க பாத்தீங்களா, திருப்பி ஆமா திருப்பி சார். செலக்ட் ஆவாங்க. அவங்க எஸ் சார். பண்ணலன்னா திருப்பி செலக்ட் ஆகிறது கஷ்டம், ரைட்? எஸ் சில சார். பேர் வந்து பணத்தால பண்ணுவாங்க. இப்படி எவ்வளவு தூரம் பணத்தால பண்ணுவீங்க நீங்க? பட் த திங் இஸ், ஒரு எம்பியோட இதுக்கு எவ்வளவு ஃபண்ட் அலாட் பண்றாங்க, எத்தனை கோடி, என்ன பண்றாங்கங்கிற நாலேஜ் நமக்கு வேணுமா இல்லையா? we need to have it, right? அப்பதான் யாருக்கு ஓட்டு போடுறதுனால நமக்கு தெரியும். அந்த அந்த ஃபண்டை செலவு பண்ணவங்களுக்கு ஓட்டு போடலாம், ரைட்? அப்படி அப்படி அப்படிதானே பண்ணுவாங்க. பட் அந்த பாலிடிக்ஸ்னு உள்ள போயிட்டீங்கன்னா ஏகப்பட்ட விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம், ரைட்? அது பிடிச்சிருக்கணும். மூவிஸ்னு உள்ள போயிட்டீங்கன்னா நீங்க உள்ள போனதுக்கு நெகட்டிவ் சைடை பார்த்தோம்னா நம்ம உள்ளே போக முடியாது. பட் எஸ் சார். எவ்ரிதிங் ஹஸ் காட் a நெகட்டிவ் சைடு. அத சார் ஏன் அப்படி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா, பாசிட்டிவ் சைடு நம்ம, ஏன்னா பாசிட்டிவ் சைடு நிறைய இருக்கும். ஓவர்வெல்மிங், இட் வில் பி ஓவர்வெல்மிங், ரொம்ப பெரிய. ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்றேன். நம்ம ஐடி மினிஸ்ட்ரி யாருன்னு தெரியுமா? ஐடி மினிஸ்டர் தமிழ்நாட்டுக்கு அது தெரியாது. ஏன்னா ஒரு பெரிய நியூஸ். அதுக்கு முன்னாடி அவர் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டரா இருந்தார் தமிழ்நாட்டுக்கு, தெரியாது, ரைட்? அவர் வந்து ஆக்சுவலா பார்த்தா அமெரிக்கால போய் படிச்சு ஒரு பெரிய பேங்க்ல வேலை பார்த்தார். ஸோ இவர் ஒரு ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர்ல இருந்து போட்டாரு இவரு, நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர், நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர். நம்ம சென்ட்ரல்ல உள்ள ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டரோட பெரிய நாலேஜ் உள்ள ஆள் அவர். ஸோ அவர் தமிழ்நாட்டில் தான் இருந்தாரு. அவர் வந்து இப்ப ஐடிக்கு அவரை மாத்திட்டாங்க, ஒரு பொலிட்டிக்கல் ரீசன்னால மாத்துறாங்க. யாராவது அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியுமா அவரை? பேரு நிர்மலா சீதாராமன் நிறைய பேருக்கு தெரியும், ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா. ஆனா ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு இருந்து ஃபர்ஸ்ட் 2 வருஷம் பயங்கரமா பண்ணார். She is native Trichy, sir. திருச்சி, Right, sir? Yes, yes. திருச்சி. இந்த ஐடி மினிஸ்டர் அவ்வளவு திருச்சியில தான் படிச்சார். மதுரைக்காரரு, திருச்சியில படிச்சாரு. யூஎஸ்ல போய் ஒரு 20 வருஷம் இருந்திருப்பாரு. அங்க ஒரு பெரிய பேங்க்ல வேலை பார்த்தாரு. அவர் இங்க வந்து இப்ப ஐடி மினிஸ்டரா இருக்காரு. ஒரு ஐடியா தெரியல இல்லைங்களா? இப்ப இது என்னன்னா, பாலிடிக்ஸா நமக்கு வேண்டாம்பா, அது ஒரு சாக்கடை அப்படிங்கிறப்ப அப்படின்னா நமக்கு எதுவுமே தெரியாம போயிடும். யூ சி வாட் ஐ எம் சேயிங்? பட் பேசிக்ஸ் வந்து தெரிஞ்சிடும். அது இங்கிலீஷா இருக்கட்டும், எதுவா இருக்கட்டும், சினிமாவா இருக்கட்டும், பேசிக்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சா போதும். நெகட்டிவ் செல்ஃபார் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அவர் தான் அவர் பேச்சுலர் டிகிரி என்ன படிச்சிருப்பாரு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா எங்கேயாவது? என்ஐடி ட்ரிச்சில கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங். எனக்கு 6 வருஷம் சீனியர். என்ஐடி ட்ரிச்சி தெரியுமா? என்ஐடி ட்ரிச்சி, ஓகே. ஒன் ஆஃப் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட்ஸ், ஐஐடி என்ஐடி அதை சொல்லுவாங்க, அந்த லெவல்ல சொல்லுவாங்க. அதுல அவர் படிச்சவர். நான் எதுக்காக சொல்றேன்னா, இந்த மாதிரி விஷயம் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். அது நல்லது கெட்டது அதெல்லாம் அடுத்த விஷயம். அந்த பொசிஷன் என்ன, ஏகப்பட்ட விஷயம். நான் அது படிக்கிறப்பதான் தெரியும். இது பண்றப்ப ஓ நம்ம செட்டு சீனியர் பாருங்க, அதுக்கப்புறம் காலேஜ்ல போய் விசாரிக்கிறப்பதான் தெரிஞ்சது. பட் அவர் பினான்ஸ்ல இருந்துட்டு ஏகப்பட்ட பிரச்சனையை வெளில கொண்டு வந்துருவாருன்ட்டு ஐடியை மாத்தி விட்டாங்க. அது அடுத்த விஷயம். ஐடிக்கு மாத்தி விட்டாங்க. ஐடினா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி. யூ சி வாட் ஐ எம் சேயிங்? அது போட்டு பாருங்க. பழைய இதுல வந்து என்ன நம்ம தமிழ்நாட்டு ஐடி மினிஸ்ட்ரி யாருன்னு. பட் எதுக்கு இந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றேன்னா, எனக்கு வந்து எந்த ஒரு கட்சி மேலேயும் ஒரு இது இல்லை. ஆனா பட் தேர் ஆர் ஸ்டார்ஸ், பயங்கரமான ஸ்டார்ஸ் இருக்காங்க, எல்லா கட்சியிலுமே இருக்காங்க. ஆனா என்ன, 100க்கு ஒருத்தவங்க 2 பேர் இருக்காங்க. நம்ம பாக்குறதெல்லாம் அந்த 98 பேர் பாக்குறோம். ரொம்ப பெரிய நம்பர் இல்ல, 100க்கு 98ங்கிறது மோசம். அதனால ஐயோ வேண்டாம்ப்பா இந்த இது அப்படின்னு. பட் என்னன்னா, யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு டேக் இட். இப்ப இந்த அவர் அண்ணாமலை சொல்றல, அவர் எங்க படிச்சாரு தெரியுமா? மாஸ்டர்ஸ். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சும்மா ஒரு ட்ரை பண்ணுங்க, எங்க படிச்சிருப்பாரு? அண்ணாமலை பிஜேபி லீடர். நான் வந்து எனக்கு எகைன் எந்த ஒரு கட்சி மேலேயும் சார்ந்து இல்லை. இப்பதான் திமுக பத்தி சொன்னேன். அவங்க ஐஐஎம் லக்னோ நீங்க போட்டு பாருங்க. இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் பெரியது, 4 இடத்துல, பெங்களூர், லக்னோ, ஹைதராபாத், அகமதாபாத். அந்த டாப் 4ல போறது கஷ்டம். ஆனா அதுல போயிருக்காரு. அப்புறம் ஐபிஎஸ் பண்ணியிருக்காரு. இது என்னன்னாக்கா, அப்ப டெஃபினட்டா ஏதோ ஒரு ஸ்டஃப் இருக்கு இல்லையா? எல்லாரையுமே நம்ம பொதுவா சொல்ல முடியாதுனால, படிச்சவங்க யாருமே பாலிடிக்ஸ்க்கு வரமாட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா?
இதுல இன்னொன்னு என்னதுன்னா, அவர் கோயம்புத்தூர்ல நிக்கிறாரு. அவரு ஆப்போனன்ட் ஐஏஎம் அகமதாபாத்ல படிச்சவர். இந்த டாப் 4 இவர் ஐஏஎம் லக்னோல படிச்சவர். அவரோட ஆப்போனன்ட் ஐஏஎம் அகமதாபாத். ஐஏஎம் அகமதாபாத்ங்கிறது நம்பர் 1 இன் இந்தியா. இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் எம்பிஏ படிக்கிறது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஐஏஎம் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். எகைன் அதுல இருந்து கோயம்புத்தூர்ல 2 கேண்டிடேட், ஒரு கேண்டிடேட் லக்னோ, ஒரு கேண்டிடேட் வந்து அகமதாபாத். சோ இது எகைன் வந்து அது இன்னொரு பார்ட்டி, அது ஏடிஎம்கே பார்ட்டில இருந்து அவங்க பண்ணிருக்காங்க. ஒருத்தவரை இது பண்ணிருக்காங்க. நான் எப்படி பார்ப்பேன்னா, நான் பார்ட்டியா அதை பார்க்கல. ஐஏஎம் படிச்சுட்டு வந்து இங்க எம்பி ஆகணும்னு ஆசைப்படுறாங்க, வந்து நிக்கிறாங்க. சோ அவர் ஐடி விங்கோட ஹெட், ஏடிஎம்கே ஐடி விங்கோட ஹெட் தான். அவர் பேர் ராமச்சந்திரன். அவரு வந்து ஐஏஎம் அகமதாபாத். நீங்க போட்டு கொரி பண்ணி பாருங்க. நீங்க இதெல்லாம் விக்கிபீடியா எல்லாம் போட்டு பாருங்க. நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா, நீங்க எவ்வளவு தூரம் படிக்கிற நாலேஜ் வருமோ லாங்குவேஜ் வந்துடும். எவ்வளவு லாங்குவேஜ் வருதோ நாலேஜ் வந்துடும். நான் சொல்றது புரியுதா? ஒரு காயினோட 2 பக்கம். சும்மா சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ் வெறும் லாங்குவேஜ் தானே. எல்லா மொழியும் லாங்குவேஜ் தான், இங்கிலீஷ் மட்டும் இல்ல. ஆனா நீங்க வந்து தமிழ்ல பயங்கரமா பேசுவாங்க. அந்த நாலேஜ் இருக்கு பத்தானே பேச முடியும், இல்லைங்களா மணி? நாலேஜ் இருந்தாதான் நீங்க பேச முடியும், இல்லையா? ஆமா சார். அப்ப நாலேஜ் வந்து லாங்குவேஜோட வெஹிக்கிளா வச்சிருக்கீங்க, அவ்வளவு. இங்க இருந்து அங்க போறீங்க, அங்க இருந்து இங்க போறீங்க. ஆனா உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும். பெரிய ஆளுங்க இருப்பாங்க, பயங்கரமா ஒர்க் பண்ணிருப்பாங்க, நிறைய ஒர்க் பண்ணிருப்பாங்க, ஏகப்பட்ட விஷயம் தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க. அவங்க யாரு, அவங்க எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம், ரைட்? இந்த பிடிஆர் பழனிவேலாரு இதுல அமெரிக்காவில் உள்ள மிகப்பெரிய பேங்க், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க், ஜேபி மோர்கன் சொல்லி, அதுல 15 வருஷம் வேலை பார்த்திருக்கு. அவருக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை, பணம் பிரச்சனை இல்லை, கோடிக்கணக்கில் பார்த்திருப்பார். அவங்க அப்பா எம்எல்ஏ, அவங்க தாத்தா எம்எல்ஏ. இப்ப புரியுதா? மதுரைக்காரர். அவங்க அப்பாவும் எம்எல்ஏ, இறந்து போயிட்டாரு. அவங்க தாத்தாவும் எம்எல்ஏ, இவரும் இப்ப எம்எல்ஏ. இவரு 15 வருஷம் ஜேபி மோர்கன்ல வேலை பார்த்திருக்காரு. பணம் வந்து பிரச்சனையே கிடையாது, இல்லையா? பணம் வந்து நிச்சயம் பிரச்சனை இருக்காது. சோ அதுதான் வந்து சொல்லுங்க, 234 தொகுதியில பணம் கொடுக்காம ஜெயிச்ச தொகுதி அது மட்டும்தானா. அது பேரு மதுரை சென்ட்ரல். இதுவும் படிச்சுதான் கத்துக்கிட்டது, வேற எதுவும் கத்துக்கல, படிச்சுதான் தெரிஞ்சது. 234 தொகுதி 2021 எலெக்ஷன் நடந்தது, இல்லையா? எல்லாரும் ஏதோ ஒரு வகையில பணம் கொடுத்துதான் படிக்க. பட் இந்த ஒரே ஒரு தொகுதியில மட்டும் தான் பணம் கொடுக்கலையே, அது வந்து மதுரை சென்ட்ரல். பணம் கொடுக்காமலே ஜெயிச்சிருக்கு. நான் சொன்னது புரியுதா? 2016லயும் அவர் தான் ஜெயிச்சிருக்காரு. அவர் ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி நின்னப்ப 2021லயும் பணம் கொடுக்காம திருப்பி ஜெயிச்சிருக்காரு. நான் இப்ப அவர் எதுவும் பண்ணிருக்காரு சார் மக்களுக்காக. சொல்லுங்க. அவர் மக்களுக்காக ஏதோ பண்ணிருக்காரு, அதனாலதான் ஊழல் பண்ணாம இருந்தாலே நல்லதா இருந்தாரு. ஊழல் பண்ணாம இருந்தாலே நல்லதுதான். அந்த இந்தியன் படத்துல சொல்லுவாங்க இல்லையா, வெளிநாடெல்லாம் வந்து தப்பு பண்றதுதான் பணம் கேட்கிறான், இப்ப வந்து ஒழுங்கா வேலை செய்யறதுக்கே பணம் கேட்கிற நாடு வந்து இந்தியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, லஞ்சம். அந்த டயலாக் ஞாபகம் இருக்கா? யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்குதா? ரொம்ப ஃபேமஸ். லைசென்ஸ் எடுக்கிற டைம்ல இல்ல, அந்த நிழல் ரவியை கொலை பண்ற சமயத்துல, நிழல் ரவியை வந்து கொலை பண்றதுக்காக ஒரு அந்த தாத்தா கமல் வந்து வருவாப்ல. அப்போ வந்து சொல்லுவான், எல்லாரும் லஞ்சம் வாங்கலையா அப்படின்னு. அவன் சொல்லுவாப்ல, எல்லா நேரத்துலயும் லஞ்சம் தப்பு பண்றதுக்காக வாங்குவாங்க, இது கடமையை செய்யறதுக்கே லஞ்சம் வாங்குற நாடு இந்தியா அப்படின்னு. அது வந்து சுஜாதாவோட டைலாக். ரைட்டர் சுஜாதா தான் அந்த படத்துக்கு டைலாக் ரைட். அந்த ரொம்ப பிரமாதமா அடிக்கடி டிவியில போட்டு காட்டிக்கிட்டே இருப்போம் அந்த சீனை. அந்த அவ்வளவு ஒரு இது. பட் இப்ப பேசினா பேசிட்டே போலாம் பாருங்க. ஆனா the thing is you find it. Sir, can you ask me for me any question, sir? No other question asking for me, sir. இப்ப கேட்டலாம். Yes, sir. What did you learn? What did you learn in this English class? What did you learn? I'm learned about how to put the tense and verbs, prepositions. But is it helpful? The Yes, learning yes. tense, yes or no? Is it really helpful? Yes, sir. This class is will very. will you be able to use it? Yeah, sure. You'll be, but you wanted a lot of speaking classes, isn't it? You wanted a lot of speaking, but for which you need a lot of listening classes. You need listening classes. Speaking class வேணும்னா நீங்க listen பண்ணணும்.
நான் ஒரு லிசனிங் வந்து நான் அந்த லிங்க் அனுப்புறேன். இன்னும் நிறைய லிங்க் இருக்கு. எவ்ரிடே யூ ஹேவ் டு கோ அண்ட் லிசன். ரைட்? நான் லிசனிங் ஒவ்வொரு லெவல் படி ஒவ்வொரு லெவலா முடிங்க. யூ லிசன், யூ கீப் லிசனிங், யூ வில் டூ இட். பட் எனக்கு வந்து ஒரு மணி கொடவாசல் பண்ணிட்டு ஒரே ஒரு வருத்தம் என்னன்னா, அவர் கண்டினியூஸா கிளாஸ்க்கு வர முடியல. Sir, because of my Yes, nature yes. work, அது just with ஒரு கிளாஸ் I'm being a வரலனாலே அந்த child. கான்செப்ட் போயிடும். ஒரு அடுத்த கிளாஸ் இப்ப இப்ப அவங்க 2 பேரும் ரெகுலரா கிளாஸ் வந்தது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். ஒரு நம்பிக்கை வரும். பண்ணிடலாம் தொத்தி ஏறிடலாம்னு. அந்த நம்பிக்கை தான் இப்ப உங்களுக்கு குறைச்சலாகும். அது So வராம போனது. actually my nature job is my role is Yeah, I could understand. You told me. What you don't like about this class? What did you not like about this class? What is one thing you did not like about this class? புரியுதா? இந்த கிளாஸ்ல உங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயம் ஒண்ணு என்ன? no sir. இல்ல அப்படியே நீங்க தைரியமா சொல்லலாம். ஏன்னா ரொம்ப ஸ்பீக்கிங் வேணும் நீங்க. ஆனா என்ன தெரியுங்களா, பேசிக்ஸ பார்த்துட்டு ஸ்பீக்கிங் பண்ணா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நான் இப்ப அவர் மணி சொல்லல, ஹேவ், இந்த ஹேவ் அவர் விடக்கூடாது. ஹேவ், ஹேஸ், ஹேட எங்க யூஸ் பண்ணுமோ அங்கதான் யூஸ் பண்ணணும். மாத்தி பண்ணக்கூடாது. ஹேஸ் போடுற இடத்துல ஹேவ் போடக்கூடாது. ஹேவ் போடுற பேசிக்ஸ் தான் குடவாசல் மணி. உங்களுக்கு நான் அதை எந்த வகையில வேணாலும் சப்போர்ட் பண்றேன். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது லாஸ்ட் கிளாஸ் அப்படின்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. அடுத்த கிளாஸ் ஆரம்பிச்சா நானே உங்களுக்கு வந்து லிங்க் அனுப்பி வாங்க வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கன்ற. புரியுதுங்களா? இட்ஸ் நாட் அபவுட் மணி ஆர் எனிதிங். மணி எல்லாம் கிடையாது. அதெல்லாம் ஒரு இதுவும் கிடையாது. உஜ்ஜயினி மேம் எப்ப வேணாலும் வர சொல்லுவேன் நான். ஏன்னா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, எல்லா கிளாஸுக்கும் வந்துருவாங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருவாங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதும் சரி. அந்த வயசுல எப்படி இருக்காங்க பாத்தீங்களா, எப்படி என்ன மாதிரி பண்றாங்க. எனக்கு ஒண்ணுமே இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அவங்க அட்டெண்ட் பண்றப்ப நான் பாத்திருக்கேன். கேள்வி கேட்டு பேர் சொன்ன கூட பதில் சொல்ல மாட்டாங்க. அமேசிங் லேடி. எனக்கு தெரிஞ்சு என் கிளாஸ் வந்து ஒரு 100-150 கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க. அமேசிங் லேடி. வாயே திறக்க மாட்டாங்க முதல் கிளாஸ்ல. ஞாபகம் இருக்கு, ஒரு 10 கிளாஸ் கழிச்சு நான் திருப்பி கூப்பிடுவேன் அவங்க பேரை சொல்லி. அவங்க பேரு சரவண ஜோதினே அப்ப வச்சிருப்பாங்க. இப்பதான் உஜ்ஜயினின்னு மாத்திருக்காரு. சரவண ஜோதி மேம் அப்படின்னு 100கணக்கான வாட்டி கூப்பிடுவேன். கால் பண்ண அதிலே சொல்லுவேன், ஆனா பதிலே சொல்ல மாட்டாங்க. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எது வேணாலும் சொல்லுவாங்க, அடிப்பாங்க. எழுதுறது பேசுறது வந்து சொல்லுவாங்க. இன்னும் 6 மாசம் அவங்க வரட்டும், அடிச்சு உதருவாங்க. அவங்க பேரன் பேத்திட்டு எல்லாம் அடிச்சு உதருவாங்க. ஏன் தெரியுங்களா, அந்த ஆர்வம் தான், அந்த விருப்பம் தான். அவர் என்ன சொல்றாரு கேட்டு பார்ப்போம், அவர் சொல்றதை செஞ்சு பார்ப்போம். எனக்கு அவ்வளவு ஆடியோ அனுப்பியிருக்காங்க. அவ்வளவு ஆடியோ சொல்லி அனுப்புவாங்க. அது தப்பா இருக்கும், அதை உடனே கரெக்ட் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நான் என்ன சொல்றேன்னா, அதுதான் வேணும். அந்த சின்சியாரிட்டி ஒரு வார்த்தை தான், நீங்க எல்லாமே வாங்கிக்கலாம். சின்சியாரிட்டி மட்டும் வந்ததுன்னா எல்லாமே வந்துடும், நமக்கு எல்லாம் வந்துடும். எதுவுமே வராம இருக்காது. நீங்க சின்சியரா ஒர்க் பண்ணுங்க. உங்க பாஸ் என்ன பண்ணுவாரு, உங்களை வேலையை விட்டு தூக்குவாரா? ஐயோ வேணும்பா, நான் கூட வேலையை விட்டு போயிடுறேன், நீ இருப்பா அப்படிம்பாரு. இப்ப அது பாத்துட்டு உலகத்துல எல்லா இடத்துலயும் பாக்குறது சின்சியர் தான். நீங்க டெய்லி 9 மணிக்கு போங்க, 6 மணி வரைக்கும் கரெக்டா வேலை செய்யுங்க. வேலை செஞ்சுட்டு வெளில வாங்க. உங்க பாஸ் என்ன பண்ணுவாரு, பிளாட் ஆயிடுவாரு இல்லைங்களா மணி? பிளாட் ஆயிடுவாரா? அதுதானுங்க, அதுதான் சாமி, அதான் கடவுள். சின்சியாரிட்டி தான் கடவுள். இங்கிலீஷ் படிக்கணும்னா சின்சியாரிட்டி. இங்கிலீஷ் படிக்கணும்னா நான் டெய்லி 1 hour அலாட் பண்றேன். அரை மணி நேரம் காலையில ஏந்திரிச்சோன்னா 5 to 5:30 இங்கிலீஷ் தான்ப்பா, இங்கிலீஷ்க்கு அப்புறம் தான் பாக்கி எல்லாம் அப்படின்னு நீங்க அலாட். இப்ப 5 to 5:30 யோகா போடுற மாதிரி 5 to 5:30 இங்கிலீஷ் 60 நாள் பண்ணுங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா முடியாது. எல்லா ஹெல்ப்புமே இருக்கு. உங்களுக்கு பேசிக் கைடன்ஸா வேணும். அந்த பேசிக் கைடன்ஸ் நீங்க கிளாஸுக்கு வந்தாலும் வரலனாலும் நான் கொடுக்குறேன். ஏன்னா அவர் மணி வந்து யோகா மணி வந்து அவர் ரொம்ப ஒரு பிளான் எல்லாம் வச்சிருக்காரு, இங்கிலீஷ்ல பேசி நிறைய இது பண்ணணும். அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆரம்பத்தை நான் வச்சிருக்கேன் இல்லையா, ஜஸ்ட் ஒரு பிகினிங். இதுக்கப்புறம் கடந்து போக வேண்டிய தூரம் நிறைய இருக்கு. இப்பதான் ஆரம்பம், இனிமேதான் ஆரம்பம். இந்த கிளாஸ் வந்து ஜஸ்ட் சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக நான் எடுத்துக்கிட்டது. நீங்க கத்துக்கிறதுக்காக எடுத்துக்கிறது தான் இனிமே எடுக்க போறோம். நான் வந்து நிறைய ஃபீல்ட பத்தி, பாலிடிக்ஸ் பத்தி, மூவிஸ் பத்தி எல்லாம் பேசணும். ப்ரூஸ்லி பத்தி எல்லாம் பேசியிருக்கேன் இல்லைங்களா. ப்ரூஸ்லி ஸ்ட்ரைக்கிங் தாட்ஸ் எழுதிக்கிங்க. ஸ்ட்ரைக்கிங் தாட்ஸ் அவரோட புக், அவர் எழுதின புக் ஸ்ட்ரைக்கிங் தாட்ஸ். பிரமாதமா எழுதியிருப்பார். அவர் வந்து ஒரு சைக்காலஜி மேஜர். ப்ரூஸ்லி பத்தி தெரியும் இல்லையா, மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ்ல பயங்கர எக்ஸ்பர்ட், பெரிய பயங்கரம். அவர் ஸ்ட்ரைக்கிங் தாட்ஸ்னு ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு. உலகம் ஃபுல்லா அந்த புக்கை படிச்சிருக்காங்க.
இங்கிலீஷ்ல எழுதியிருக்காரு. அந்த புக்கை நீங்க வாங்க கூட வேணாம், யூடியூப்ல பாத்துக்கலாம், சாப்டர் பை சாப்டர் பாத்துக்கலாம். இதுக்கு மேல மணி என்ன வேணும், நமக்கு என்ன வேணும் இதுக்கு மேல? எல்லாமே கையில அப்படியே கொண்டாந்து கொடுத்துருக்காங்க. 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள உலகம் கிடையாது இது, அந்த உலகம் இது கிடையாது. இன்னைக்கு எல்லாமே ரெடியா இருக்கு, நம்ம தான் கண்ணை மூடிட்டு போற மாதிரியே இருக்குது. இன்னைக்கு டிவி ஓபன் பண்ணா 500 சேனல் இருக்கு, 10 சேனல் இங்கிலீஷ் நியூஸுக்கே இருக்கு இல்லைங்களா மணி? 10 சேனல் இங்கிலீஷ் நியூஸுக்கு. இது நினைச்சு பார்க்க, 90களில் நினைச்சு பார்க்க முடியுமா? ஒரே ஒரு சேனல் தூர்தர்ஷனை வச்சு ஓட்டிட்டு இருந்தோம். அதுக்கு வந்து 9 to 9:30 கீதாஞ்சலி ஐயர் படிப்பாப்புல நியூஸ், ஓடி வந்து அதை கேட்பேன். 9 to 9:30 வந்து கேட்பேன். இன்னைக்கு வந்து எப்படி இருக்கு, ஒரு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு செல்போன்ல தட்டி விட்டுட்டு 24 மணி நேரமும் கேட்கலாம். கேட்கலாமா இல்லைங்களா? 24 மணி நேரமும் கேட்கலாம், ஃப்ரீயா கேட்கலாம், டேட்டா மட்டும் போட்டுட்டா போதும். இது அதனால இது சொல்லவே வேண்டியதில்லை. நீங்க வந்து பயப்படவே வேண்டாம். இங்கிலீஷ் கத்துக்கணும்னா சந்தோஷமா கத்துக்கணும். என்னன்னா அது ஒரு ஆர்ட்டா பார்க்கணும், கலையா பார்க்கணும். எதை நீங்க ஆர்ட்டா பாக்குறீங்களோ கஷ்டத்தை தாண்டி போயிடுறீங்க. எப்படிப்பட்ட கஷ்டத்தையும் ஒரு கலை வந்து எடுத்துடும். எவ்வளவு பெரிய துன்பத்தையும் இருந்து உங்களை மீட்டு எடுத்துடும் கலை, ஆர்ட். நீங்க அதை ஆர்ட்டா பார்க்கணும். அந்த மனசு குழப்பம் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, கஷ்டம்லாம், அந்த கலை வந்து உடைச்சு எரிஞ்சிடும் ஆர்ட். அவ்வளவு பெரிய விஷயம். ஒரு மென்டலி ஸ்ட்ராங் சொன்னார்ல, யோகாவை ஒரு யோக கலைன்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்களா, யோகாவை கலையா அது பாக்குறது தான். மென்டலி ஸ்ட்ராங்னு என்னங்க, மென்டலா எந்த ஒரு தடுமாற்றமும் இல்லாம அந்த தடுமாற்றம் வர்றதுக்கு அதை எடுக்கிறத ஃபேஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ஆர்ட் பயன்படும். எவ்வளவு பெரிய ஆர்ட். திடீர்னு இளையராஜா பாட்டு கேட்டா எப்படி இருக்குங்க, ஆஹா அப்படியே வேற உலகத்துக்கு போயிடுவோம் திடீர்னு இல்லையா? அந்த கலையால தான் அது பண்ண முடியும். அந்த கலை தான் அதை உடைச்சு எறிய முடியும். ரைட், நீங்க அதை ஆர்ட்டா பாருங்க. இப்ப இளையராஜா பத்தி அவ்வளவு ஆர்டிக்கல் நம்ம படிப்போம். இங்கிலீஷ்ல நிறைய ஆர்டிக்கல் படிச்சிருக்கேன், தமிழ்ல படிச்சிருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ பிடிக்கிறத பத்தி படிங்க, பிடிக்கிறத பத்தி கேளுங்க. இது வந்து சரி, நான் சொன்னதே தான் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன். ஏன்னாக்கா அதுதான் வேற வழியே இல்லை. உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதான் பண்ணணும். பிடிக்காம ஒரு புத்தகம் படிக்க முடியாது. நாளைக்கே கிட்ஸ் மூவி எனக்கு பிடிக்காது, ஹோமன் எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னா விட்டுலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எனக்கு இந்த மாதிரி மூவிஸ் பிடிக்கும்னு வச்சுங்க, அந்த மாதிரி மூவிஸை நீங்க கேட்டீங்க. ஆனா எது பிடிச்சதோ அதான் பண்ணணும். பிடிக்காம நீங்க பண்ண முடியாது. ஒரு புக்கு நீங்க பிடிக்காத புக்கை படிச்சிட முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா? பிடிக்காத சாப்பாடு சாப்பிட முடியும்னு நினைக்கிறேன், அப்படியே விட்டுட்டு ஓடி போயிடுவோம் வந்தீங்களா? ஐயோ வேண்டாம். நான் ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட் படிக்கும்போது நான் வந்து +1 +2 சேஞ்ச் ஆகும்போது அது மஞ்சவெளி ஸ்கூல் சார், உங்களுக்கு தெரியுங்களா மஞ்சவெளி ஸ்கூல்? அங்க வந்து நான் R&T எடுத்தேன் சார். யாரும் வந்து R&T எடுக்கக்கூடாதுன்னாங்க. R&T is radio and TV theory. Oh, radio and TV theory. Okay, that you took it. Okay. Okay, sir. So wiring related, bulb and electric and electronics related, I would like in my blood. Wow. Wow. What is your father? What is your father? My father is farmer. Farmer. Okay, okay. So you liked that wiring. What was like that college major? Is it college major R&T? Sorry, sir. But I have just only I got the information technology only having the time. It's Okay. a financial issue. So I will take the information technology. After complete the diploma, I will be joined the job and the electronic side. Wow, wow, wow. Very good. That is the example for in my blood and electronics related work. So you can read about that R&T a lot. You can read, isn't it? You can read, you can listen, you can read and listen a lot, isn't it? Super. I would like to read repair related or R&D related. So I will continue the job also, sir. Super. இப்ப அவரோட இங்கிலீஷ் பாத்தீங்களா, கடைசியா எப்படி கலக்கினார் பாத்தீங்களா? Wow, I would like to read, I will continue. என்ன பாருங்க, இப்ப என்னன்னா ஒரு மனசு விட்டு சொல்லணும்னு பாக்குறாரு, அதுதான் அப்படியே வெளில வந்தது பாத்தீங்களா? அருமை அருமை அருமை. முன்னாடி என்கிட்ட क्वेश्चन கேக்கல, so I feel that why are you targeting questions? Because it is not your last class. இது உங்களுடைய கடைசி கிளாஸ் இல்ல அப்படின்னு நான் நினைக்கிறதுனால கேக்குறேன். So கடைசி கிளாஸ்ங்க. So you can always you can come to the next batch. ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு நான் வரேன். ஏன்னா நீங்க நிறைய கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணல.
Yes, sir. இது கடைசி கிளாஸா இருக்க முடியாதுங்கிறது ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்து நம்ம ஊருக்காரு அவரை திருப்பி கூப்பிடுவோம், எந்த கோர்ஸ் போட்டாலும் இவரை கூப்பிட்டுருவேன் அப்படின்னு இருக்கு. ஆனா உங்க சைட்ல இருந்து கிளாஸ் மட்டும் மிஸ் பண்ணாம வந்துடும். இப்ப ஒண்ணும் இல்ல. Sir, will you allow me also? எஸ் yeah. I'm ready to attend your all classes. என்ன தெரியுங்களா, இந்த நான் 1 மணி நேரம் கிளாஸ் எடுத்தா நீங்க ஒரு 1 hour போய் ஒர்க் பண்ணிட்டா போதும். எப்படின்னா கொஞ்ச நாளைக்கு ஒரு 60 நாளைக்கு வாழ்க்கை ஃபுல்லா இல்ல, 60 நாள் நான் 1 hour கிளாஸ் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. 1 hour ஒர்க் பண்ணிடணும் வீட்டுல. அப்படி இதை போய் பார்க்க சொல்றேன், அதை போய் பார்க்க, இதை போய் பார்ப்போம், அதை போய் பார்ப்போம். அது ஏன்னா இப்பதான் C2 class. Back to the point, sir. What I'm saying that that time I'm joined the +1. He told my teacher is electronics teacher is Dinagaran sir. He's told try one another practice. Try for example, sorry. Thomas Alva Edison. Okay. Try example Thomas Alva Edison. Practice very best example Sachin Tendulkar. He's told that 2 people of the. Okay. That's point in my mind and already stored. Okay. Practice. Muyarchi plus Pairchi is best example for. Muyarchi plus Pairchi. Very good. Because Thomas Alva Edison is 921 times they're trying to yes sir, yeah, absolutely. 994 times they're not fully completed how to make the light electricity bulb. He's from one other people is asking why are not again you can try. The Thomas Alva Edison is told how I tried more than time how to it's come the problems how to clear the issues. Okay, so out of those times, every time when he failed, he was able to find out how it doesn't work. The last time it worked. Very good. You were super. So Tamil we say வந்து எப்படி சொன்னாங்கன்னா, நான் ஒரு டைம் தான் பல்ப கண்டுபிடிச்சேன், ஆனா எத்தனை டைம் பண்ண கூடாதுன்றத கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். Very good. That is what it is. நீங்க இங்கிலீஷ்ல ஸ்கிரிப்டா எழுதி பிராக்டிஸ் பண்ணி நம்ம சொல்லலாம். ஒண்ணு இல்ல, இது என்ன தெரியுங்களா, அப்படியே தமிழ கொண்டு வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்ததுனால அப்படி ஒண்ணும் இல்ல. யூ கேன் டூ இட். ஓகே, யூ கேன் டூ இட். இப்ப நீங்க சொன்ன தாமஸ் ஆல்வா எடிசனைய தமிழ்ல ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டு ஒவ்வொரு சென்டென்ஸையும் எஸ்வியை மட்டும் நீங்க கொண்டு வந்து இங்கிலீஷ் they can try after will fully completed sentence also frame. Yes. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த வெர்ப் மட்டும் வச்சுங்க, அப்புறம் எஸ் மட்டும் வச்சுங்க சப்ஜெக்ட். எஸ்வியை வச்சுட்டு ஐ கோ, ஐ கம். நேற்று கொண்டு வந்த பாத்தீங்களா, ஐ கோ படப்படன்னு கொண்டு வந்த பாத்தீங்களா அடுத்தடுத்தப்பல ரொம்ப. அப்ப அந்த ஐ கோல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணுங்கிறது தான் மெயின். ஐ கோ ரைட். ஐ கோல ஒரு நாள் ஒரு 100கணக்கான வாக்கியம் பண்ண பாத்தீங்களா. இப்ப உள்ள நாலேஜுக்கு கிளாஸ்க்கு அப்புறம் தான் சார் எஸ் போறதெல்லாம் வந்து ப்ளூரல்ங்கிறத அப்சர்வ் பண்ணோம் சார். எஸ் போறது எல்லாம் ப்ளூரல்னு நான் இது வரைக்கும் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஃபீல்டுக்குள்ள வந்த பிறகு நவுனுக்கு எஸ் போட்டாதான் ப்ளூரல், நவுனுக்கு எஸ் போட்டாதான் ப்ளூரல், வெர்புக்கு எஸ் போட்டா வேற. After class will attend recognized yes added yes is separately. Sure. See, பெயர் சொல்லோட எஸ் போட்டா ப்ளூரல் வந்துரும். வினை சொல்லோட எஸ் போட்டீங்கன்னா he she it go. பெயர் சொல் வினை சொல். One more thing sir. In my mind I make a sentence correctly. Okay. But I can't express, sir. No, you are expressing it now. You are expressing it now. Right now you are expressing it. Now I express, sir. But some sentence I can't express. No, that will come. See, now you are able to express. See, this is, you can build it. See, if you are able to do this, that also you will be able to do it. It's a matter of time.
இப்ப எப்படி இருக்குன்னா, நான் திருப்பூர்ல இருக்கேன், கோயம்புத்தூர் என்னால போக முடியுது, மெட்ராஸ் போக முடியலன்னு. கோயம்புத்தூர் வழி இருக்கு, பக்கத்துல இருக்கு, நீங்க போறீங்க. மெட்ராஸ்க்கும் அடுத்தப்பல வழி ஓப்பன் ஆகும். போறதுக்கு எல்லாம் முக்கியம், ரைட்? இப்போதைக்கு கோயம்புத்தூர் பஸ் கிடைச்சிருக்கு. ஆனா மெட்ராஸ் பஸ் வருமா? கட்டாயம் வரும். எப்போ வரும்? நம்ம ரெடி ஆயிக்கணும் அது வர்றதுக்காக. வர்றப்ப ஏறி போய்க்கலாம். இப்ப நீங்க பேசுற வாட் எவர் யூ டாக்கிங் இஸ் டூயிங் கிரேட். யூ ஆர் டூயிங் கிரேட். Okay, sir. Okay. வா மேக் ஷூர் யூ திங்க் இன் தட் லாங்குவேஜ் இன் எ சென்டென்ஸ் லைக் மோட். இப்ப நிறைய ஃபீல்ட பத்தி பேசுறோம் பாத்தீங்களா? அந்த நாலேஜ் தான் லாங்குவேஜ் கொண்டு வந்து. இந்த லாங்குவேஜ் இருந்ததுனால தான் நாலேஜ் வந்தது. அப்ப என்ன வேணும் நமக்கு? நாலேஜ் அக்யர் பண்ணணும், இங்கிலீஷ் வழியா அக்யர் அப்படிங்கிற நினைப்பு இருந்தா போதும். ஆனா தெளிவு என்ன தெரியுங்களா? வெறும் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் மட்டும் படிக்கணும்னா வேலைக்கு ஆகாது, பண்ண முடியாது. நாலேஜ் அல்லாதான் லாங்குவேஜ் வரும், லாங்குவேஜ் அல்லாதான் லாங்குவேஜ். அது நிறைய பேர் சொல்ல மாட்டாங்க. ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் 30 கிளாஸ் 40 கிளாஸ் எடுத்துட்டு இவ்வளவுதான், அது பண்ண முடியாது. நாலேஜ் வேணும். இப்ப சேலம் பண்ணிட்டு வந்து யோகாவை பத்தி ஒரு புக்கு போடுங்க இங்கிலீஷ்ல போட்டுருவாரு. எடுத்து பண்ணிடலாமா? ஏன்னா அவர் கான்டென்ட் தெரியும். சரிங்களா? ஒரு கிராமர் மட்டும் செக் பண்ணிட்டு போயிடலாம். நாலேஜ் தான் கோரு. அப்படியே லாங்குவேஜ் கொண்டு வரணும். எப்பயும் ஞாபகம் வச்சுங்க, பிரிக்க வேணாம் நாலேஜ். அதனால எந்த ஃபீல்டையும் தெரிஞ்சுக்கணும், எல்லா ஃபீல்டையும் தெரிஞ்சுக்கணும். அது மியூசிக் இருக்கலாம், நாவலா இருக்கலாம், புக்ஸா இருக்கலாம். சரி, நான் ஜெயமோகன் சொன்ன பாத்தீங்களா, விஷ்ணுபுரம் ஜெயமோகன், அந்த புக்கை எடுத்து படிச்சு பாருங்க, தலை சுத்திரும். தமிழ் தலை சுத்திரும். இது கதையே இல்லடா அப்படின்ட்டு, ரைட்? சோ கமலஹாசனோட குணா படம் வந்தப்போ புரியவே இல்லைன்னு ஃபெயிலியர் ஆக்குறாங்க. இப்போ கொண்டாடுறாங்க, குணாவை வந்து கொண்டாடுறாங்க. ஐயோ என்ன படம்டா, என்ன படம்டா. அன்னைக்கு அது தளபதியோட வந்து ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அந்த குணா படம். 91 தீபாவளி, ஸ்டில் ஐ ரிமெம்பர், அது ஃபெயில் ஆச்சு. அதே மாதிரி ஜெயமோகனோட இதை வந்து பயங்கரமா கொண்டாடுவாங்க. ஓ இப்படி ஒரு சொல்லாடலாம், இப்படி பண்ண முடியுமா? லட்சக்கணக்கான சொல்லாடல், 1 2 இல்ல. சோ எகெயின் கோ வித் த நாலேஜ். லாங்குவேஜ் வந்துடும், நாலேஜ் படி போங்க. ஒவ்வொரு இதுலயும் பெரிய ஆளுங்க இருப்பாங்க. சச்சின் டெண்டுல்கர் சொன்ன 4 வயசு 3 வயசுல இருந்து ட்ரெயின் ஆனார், ரைட்? விஸ்வநாதன் ஆனந்த் 5 வயசுல இருந்து ட்ரெயின் ஆனார். கமலஹாசன் 6 வயசுல இருந்து ட்ரெயின் ஆனார். இவங்க எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க? அவங்க ஃபீல்ட்ல எங்கேயோ இருப்பாங்க. அவங்க டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் எல்லாருமே பார்த்து ஆச்சரியப்படுவாங்க. ஏன்னா 50-60 வருஷம் ஃபீல்ட்ல இருக்காங்க. அது ஒண்ணும் இல்லை, 4 வயசு 5 வயசுல ஆரம்பிச்சாங்க. 50-60 வருஷங்கிறது பின்னாடி நடக்குது. 4-5 வயசுல, அந்த வயசுல ஆரம்பிக்கிறப்ப என்ன ஆகுதுங்க? அப்படியே ப்ளோ. எவ்வளவு நாலேஜ் இருக்கும். அவங்க பேசுறதே புரியாது பாதி பேருக்கு. ஏன்னா அவங்க அந்த லெவல்ல இருப்பாங்க. அன்பேசுவம்னு ஒரு படம் வந்துச்சு, அந்த படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகிறப்ப ஃபெயிலியர் ஆகிட்டாங்க. இன்னைக்கு தூக்கி கொண்டாடுறாங்க. அப்போ அன்பேசுவர் நிறைய பேர் நம்பவே மாட்டாங்க, ஃபெயிலியர் படம் நம்பவே மாட்டாங்க. பட் அதுல உள்ள கான்செப்ட் பார்த்திருப்பீங்களே மணி, பார்த்திருப்பாங்க. காட் கான்செப்ட்லாம் செமைய. அந்த படத்தோட டைரக்டர் பேர் தெரியுமா? நம்பவே முடியாது. அந்த படத்தில் டைரக்டர் பேர் என்ன? இல்ல, சுந்தர் சி. ஒரு காமெடி பட டைரக்டர், ரைட்? சோ கோஸ்ட் டைரக்ஷன் அப்படிம்பாங்க. கமல் நடிச்ச படத்துல அவர் தான் டைரக்டரா இருப்பார் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம். ஆனா பேர் மட்டும் வேற இன்னொரு பேர் போட்டுக்குவாரு அப்படின்னு. அதுக்கு பேரு கோஸ்ட் டைரக்ஷன் அப்படிம்பாங்க. சோ யாராவது குணா படம் பாத்தீங்களா? மகாநதின்னு ஒரு படம் பாத்திருக்கீங்களா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பிரம்மாண்ட படம். அந்த படம் ரிலீஸ் ஆனப்ப ஃபெயிலியர், பயங்கரமான ஃபெயிலியர். அந்த படத்தில் டைரக்டர் பேர் தெரியுமா? எல்லாம் அடிக்கடி பாப்பீங்க அவரை, சந்தான பாரதி. ஒருத்தர் தாடி வச்சுட்டு சந்தான பாரதின்னு ஒரு காமெடி கேரக்டர் எல்லாம் வந்துட்டு போவார் பாருங்க, அவர்தான். யாரு தெரியுங்களா? சந்தான பாரதினா யாரு தெரியுங்களா? இந்த அன்பேசுவத்துல கடைசியா வருவார் பாத்தீங்களா, அருவாள்லாம் எடுத்துட்டு வெட்டுறதுக்காக வருவார் பாருங்க, கமலை. நீ போயிடு, என் பாஸ் உன்னை வெட்ட சொல்லியிருக்காரு, நீ போயிடு, நீ செத்ததாவே இருக்கட்டும், போயிடுன்னு சொல்லுவாரு பாத்தீங்களா, அவர் தான் சந்தான பாரதி. யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சந்தான பாரதி? குணா பட டைரக்டரும் அவர் தான், மகாநதி பட டைரக்டரும் அவர் தான். கமலோட பக்கத்து வீட்டுக்காரர், லிட்டரலா பக்கத்து வீட்டுக்காரர். அவங்க எல்லாம் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க பாருங்க. அது கூட தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் பாருங்க. எங்கேயோ படிச்சிருப்போம், படிச்சதுனால தெரியாது, வேற எதுவும் தெரியாது. வேற ஆகாயத்துல இருந்து எதுவுமே குதிக்கல. அப்ப நீங்க என்ன பேச ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அடுத்த சினிமா பத்தி அடுத்த 50 மணி நேரம் பேசுவோம், தண்ணி கூட குடிக்காம பேசுவோம். ஏன்னா விருப்பம், ஒரு மொழி, ஒரு நாலேஜ் தான், வேற ஒண்ணும் இல்லை.
அதே இன்ட்ரெஸ்ட் எழுத்துலயும் இருக்கும், ரைட்டிங்ல. எல்லாரும் இப்ப ஒரு ஆள் கிடையாது, எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க. நான் மட்டும் ஸ்பெஷல்லாம் கிடையாது. ஆனா இந்த லாங்குவேஜ் வரணும்னா நாலேஜ் வரணும், நாலேஜ் கட்டாயமா வரும். ஒரு சுந்தர் சின்னு பக்காவா சொன்னார் பாருங்க, பக்காவா சொன்னார் பாருங்க, ஏதோ ஒரு இதுல ரிலேட் பண்ணியிருக்காரு. என்னடா இந்த படத்தை போய் சுந்தர்சி எடுத்திருக்காரு, சுந்தர்சி படமா அது, ஐயோ அது நம்பவே முடியலையே. அப்படின்னு அவரு அந்த நினைப்புலயே அவர் ஞாபகம் வச்சிருப்பாரு. ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்தாரு சார். படம் எடுத்து ரொம்ப படம் எடுத்து ரொம்ப லாஸ் ஆயிடுச்சு. ஹேராம்னு ஒரு படம் 6 லாங்குவேஜ் ஹேண்டில் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த படம் ஃபிளாப், பயங்கரமான ஃபிளாப். எங்க அப்பா அப்ப பார்த்தப்பையும் பிரம்மாண்டமா இருந்தது, இப்ப பாக்குறப்பையும் அவ்வளவு பிரம்மாண்டமான ஒரு படமா, இந்தியால ஒரு படமா ஹேராம். அப்படி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஹேராம்னு ஒரு படம். ஆமா, அது அவரு சொல்லுவாரு, ஒரு பெரிய ரைட்டர் ஒருத்தர் சொல்லுவாரு, இந்த அடி அடிக்கிறாங்க கமலை, திருப்பி 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 இதே மாதிரியே படம் எடுக்கிறாரு அப்படின்னு. பட் ஆனா அது 100 வருஷம் கழிச்சு அந்த ஹேராம வந்து சொல்லுவாங்க, அவ்வளவு பிரம்மாண்டமான படம், இப்படி ஒரு படமா அப்படின்னு. இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த 4 படம் சொன்னேன், பட் 40 படம் அது மாதிரி இருக்கு. Yes, most of the movie like that only, Kamal's movie. ரைட். அவரோட தோல்வி படங்கள்னாலதான் அவர் காணப்பட, அவ்வளவு பெரிய விஷயமா ஒரு சும்மா காமெடி எடுத்துட்டு எவ்வளவு பெரிய படம் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படிங்கிறது. பட் ஹியர் இஸ் வாட் இட் இஸ். மணி ஆயிடுச்சு, 9:45 ஆயிடுச்சு. டெக்னிக்கலா இது லாஸ்ட் கிளாஸா இருந்தாலும் நான் மணிக்கு சொன்ன மாதிரி தான், குடவாசல் மணிக்கு சொன்ன மாதிரி தான், யூ ஆர் வெல்கம் டு ஜாயின், யூ ஆர் வெல்கம் டு ஜாயின். எனக்கு இது மாதிரி பேட்ச் ஆரம்பிக்கிறீங்களா, லிங்க் கொடுங்கன்னா கொடுத்துருவேன், ஒன்றும் பிரச்சனை. மணி இஸ் நாட் அ பிக் திங். எனக்கு நீங்க எல்லாரும் நல்லா பேசணும். என்னோட ஐடியாஸ் நான் கொடுத்தேன்னு நம்புறேன். எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நாலேஜையும் லாங்குவேஜையும் நீங்க பிரிக்க வேணாம். உங்களுக்கு நாலேஜ் சரக்கு வந்துருச்சுன்னா இதுவும் வந்துடும். இங்கிலீஷ் வழியா போங்க, இங்கிலீஷ் வழியா போங்க, அவ்வளவுதான். யோகாவை பத்தி எல்லாம் இவருக்கு தெரியும், இருந்தாலும் அது இங்கிலீஷ் வழியா படிக்கும். எனக்கு மூவிஸ், வேர்ல்ட் சினிமாலாம் ரொம்ப பிடிக்கும், உலக சினிமா ரொம்ப பிடிக்கும். எந்த ஒரு பெரிய டைரக்டர், அமெரிக்கன் டைரக்டர் கேட்டாலும் அவரோட படத்தை பார்த்திருப்பேன், இல்லை சொல்லியிருப்பேன். ஆனா அது வழியா அந்த நாலேஜ் வாங்கினதுக்கான லாங்குவேஜ் எனக்கு சூப்பரான லாங்குவேஜ் வந்தது. ஏன்னா ஒரிஜினல் ஆளுங்க இப்படி படம் எடுக்கிறாங்க, இப்படி டயலாக் எடுக்கிறாங்கன்னு, இப்படி உருக்க முடியுமா லாங்குவேஜ்? சோ அதே மாதிரி ஒரு இன்டர்நேஷனல் யோகால அவருக்கு பக்காவே இவருக்கு தெரிஞ்ச அக்குபஞ்சரை பத்தி ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் அவர் படிக்கலாம். அவர் படிக்கிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும், லாங்குவேஜ் வந்துடும். நாலேஜ் அவருக்கு ஆல்ரெடி இருக்கும், பட் லாங்குவேஜ் வேணும்னா உங்களுக்கு எது பிடிச்சதோ, எதுல பயங்கர ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்களோ அதை இது பண்ணுங்க. அதுதான் நான் சொல்ல வந்தது. ஆனா பேசினா திருப்பி திருப்பி நிறைய பேசுவோம். ஆனா இது எகைன் இது லாஸ்ட் கிளாஸ்ன்னு நினைக்க வேண்டாம். மீட் ஒரு அட்வான்ஸ்டு ஸ்பீக்கிங் கோர்ஸ் போடலாம். 10 கிளாஸ், 10 மணி நேரம், 10 கிளாஸ் பேசிக்கிட்டே இருக்கணும். அது இப்ப நம்ம நீங்க கேள்வி கேட்டோம் இல்லைங்களா, இப்ப சுதா மேம், அப்ப 100கணக்கான கேள்வி, பதில் சொல்றதுக்கு அஞ்சவே கூடாது. நமக்கு என்னென்னலாம் சொல்ல முடியுமோ அதை சொல்லிடலாம். அது வந்து நீங்க இது பண்ணீங்கன்னா, அவர் அன்னைக்கு அந்த கேள்வி, இந்த கேள்வியை நான் எப்பயோ ஃபேஸ் பண்ணிட்டேன், தம்பையா அப்பயே கேட்டாரு, எனக்கு ஆன்சர் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள யாராவது கேட்கிற மாதிரி நினைச்சிட்டு நீங்க இது பண்ணலாம். அப்படி இருந்தாலும் we will go with advance. இன்னொன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, எத்தனை பேர் இருந்தாலும் அந்த 2 பேர் 3 பேர் தான் பயங்கர சீரியஸா இருப்பாங்க. இந்த 3 பேர் அந்த சீரியஸ் லிஸ்ட்ல நான் வச்சிருக்கேன். ஏன்னு தெரியுங்களா, இந்த சீரியஸா நீங்க இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு கட்டாயமா வந்துடும். Sir, I requested for one last thing, sir. I requested for yes. Sir, may I know about your career, sir? Tell on English. டெஃபினட்டா ஒரு இதுல சொல்லலாம், பின்னாடி ஒரு நாள் சொல்லலாம் டைரக்டா. இப்போ வந்து ஒண்ணும் இல்ல. I did my schooling at Little Flower Higher Secondary School in Kumbakonam. I did my +2 at Model Higher Secondary School in Pudukottai. I did my graduation from 1989 to 1993 mechanical engineering at NIT Trichy. I worked from 1993 to 1995 at Ashok Leyland, Yennur, Chennai. From 1995 to 2011, I went to USA. I worked in a company called Target Corporation as a business analyst. In that, between 2000 and 2002, I did my MBA at Carlson School of Management, Minneapolis, Minnesota. So I came back at 2011 here. I started a company called Himalayan Components India Private Limited. I am exporting engineering components, customized engineering components. I was exporting right from 2011 to 2020. Post Corona,
I stopped exporting. So right now it is 2024. I am focusing on English. From 2011 onwards, after I came to India, I started teaching English, training English for school and college kids. Then I started teaching adults. Right, 2011, we tied up with the University of Cambridge, London, to offer Cambridge exams. So we train school and college kids for all the 8 levels of Cambridge exams. And post-Corona or after Corona or at the onset of Corona, I started training adults also online. இவ்வளவுதான் இது நம்ம சொல்றது. இதுக்கப்புறம் நம்ம பேசலாம். நம்ம இன்னொரு கிளாஸ்ல கட்டாயமா பேசலாம். என்னோட ப்ரொஃபைல் இருக்கு. என்னோட ப்ரொஃபைல் நான் இப்ப பேசுறதே ப்ரொஃபைலா பண்ணிருக்கேன். அந்த ப்ரொஃபைலை ஷேர் பண்றேன். ஐ வில் ஷேர் த ப்ரொஃபைல். அதுல எல்லாமே இருக்கும். எந்தெந்த வருஷம் எங்கெங்க முடிச்சேன், எந்த ஸ்கூல், எந்த காலேஜ், என்ன டிகிரி வாங்கியிருக்கேன், என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், என்ன மாதிரி கம்பெனி ரன் பண்றேன், என்ன இது அப்படின்னு. ஸோ தட் இஸ் வாட் இட் இஸ். பட் இங்கிலீஷ் வந்து எனக்கு வந்து பேஷன், ரொம்ப ஒரு காதல். இங்கிலீஷ் ஆங்கிலத்து மேல ஒரு காதல், மொழி மேல. ஆங்கிலம் மட்டும் இல்ல, பொதுவாகவே மொழி மேல, தமிழும் குறிப்பா தமிழ் ஆங்கிலம். ஸோ படிக்காம தூங்கிடக்கூடாது. படுக்க போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு புக் படிச்சுட்டு படுத்தணும். அது மாதிரி மாத்திரை போட்டுட்டு படுத்துடணும் சொல்லுவாங்க இல்லையா? அது போட்டு அது படாருன்னு அது படிச்சிடும். இல்லைன்னா தூக்கம் வராது. படாருன்னு அப்படி ஒரு ஆசை வரும். அப்புறம் படிச்ச சில புக்ஸை திருப்பி படிக்கிறதுல ஆர்வம். ஒரு புக்கை படிச்சுட்டு 5 வருஷம் கழிச்சு திருப்பி படிக்கிறப்ப அது இன்னொரு மீனிங் கொடுக்கும். அது பேஸுக்கு பயங்கரமா இருக்கும் அந்த புக்ஸ். அது மாதிரி படிச்ச புக்கை, சில புக்கை நான் திருப்பி அப்படி படிச்சிருக்கேன். ஸோ அதுவும் இருக்கு. நம்ம இன்னொரு வகுப்புல நிறைய பேசுவோம். எகைன் இது அது குடவாசல் இருக்கட்டும், சேலமா இருக்கட்டும், சுதாவா இருக்கட்டும், இது வந்து இட்ஸ் நாட் அ லாஸ்ட் திங். அதை வந்து யோசிக்கவே வேண்டியல. வி வில் டூ. அப்புறம் நிறைய நான் அப்பப்ப இது பண்றேன். குரூப்பை விட்டு நீங்க இமீடியட்டா போயிட வேண்டாம். ஓகே சார். ஒரு இதுல இருங்க, நான் பாத்துக்கிறேன். இன்ஃபேக்ட் நேத்தி பண்ண வரையிலும் நான் அப்லோட் பண்ணிட்டேன். நேத்தி பண்ணோம் இல்லையா எஸ்வி, அது முதற்கொண்டு இன்னைக்கு 10 மணிக்கு இன்னொரு 10 நிமிஷத்துல லாஸ்ட் பார்ட் மேல அப்லோட் ஆகும். ஸோ அது வரையும் பண்ணியிருக்கேன். என்னைக்கும் அது அப்படியே இருக்கும். போய் பார்த்தீங்கன்னா பேட்ச் 10 எடுத்து போய் பார்த்து எல்லாத்தையும் எடுப்போம்ப்பா. கிளாஸ் 42, 43, 44 எல்லாமே எடுத்துடலாம்ப்பா அப்படின்னு நீங்க எடுத்து பார்க்கலாம். எப்பயுமே அது கூட இருப்பேன் ஞாபகம். ஸோ நீங்க திடீர்னு பாக்குறப்ப அவரோட கிளாஸ் எனக்கு வேணும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கிளாஸ் நம்பர் 45 வேணும்னா டெஃபினட்டா நாளைக்கு நைட்ல இருந்து இது கிடைக்கும். ஓகே சார். அதுல பேட்ச் 10 கிளாஸ்னே போட்டிருப்பேன், இந்த கிளாஸ் நம்பர்னு. இதையும் நான் ஷேர் பண்றேன், இந்த எக்ஸல்ல ஷேர் பண்றேன். இதை கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் நீங்க. we will do it. ஓகே சார், தேங்க் யூ சார். ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம திருப்பி ஜாயின் பண்றோம். உங்களை இங்கிலீஷ்ல வந்து நம்ம தரவா பேச வைக்கிறோம். Definitely. What are the things I want to improve, sir? அதெல்லாம் இல்ல, நீங்க எல்லாமே நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இம்ப்ரூவ் இல்ல, நான் சொன்னதை பண்ணணும். ஒரு half an hour அவர் சொல்லுவார்ல யோகா மாஸ்டர், half an hour யோகா பண்ணுங்க ரெகுலரா. அது பண்றதுதான் கஷ்டம். ஆர்வம் இருந்து பண்ணணும். அது ஒரு நீங்க வந்து டெய்லி படிங்க. நான் சொன்னேன் இல்லையா, Yes, sir. Tomorrow onwards I am going to start first to 10th book. சூப்பர். 1 to 10th book விடாதீங்க. Yes. verb எல்லாத்தையும் லிஸ்ட் பண்ணுங்க. அந்த verb 5 ஃபார்ம் பாருங்க, 2 ஸ்பிளிட் பாருங்க. என்ன டென்ஸ்ல 12 + 8 இந்த டென்ஸ்ல ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல வருதா பாசிவ் வாய்ஸ்ல பாருங்க. அப்படி உங்களுக்கு வந்து கொட்டிடும். ஒண்ணும் கிடையாது. நீங்க இந்த கிளாஸ் மோடுக்கு வர்றதுல ஈஸியா வந்துடலாம். ஒரு தம்பியோட கிளாஸ் 45 கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா 45ல எனக்கு தெரிஞ்சு 43 நம்ம அட்டன் பண்ணி 2 கிளாஸ் தான் அட்டன் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா? ஹாஸ்பிட்டல்ல அதுவும் அட்டெண்ட் பண்ணேன். என்னால கான்வர்சேஷன் வெச்சுக்க முடியல. அது இதுதான் சின்சியாரிட்டி. இந்த சின்சியாரிட்டி தான் நாளைக்கு இங்கிலீஷ்ல பேச போறீங்கன்னா இது ஒரு பெரிய காரணமா இருக்கும். இந்த சின்சியாரிட்டி தான். இது நீ 1ஆவதுல இருந்து 10ஆவது விடாதீங்க. இந்த புக்கை எடுத்து எல்லாமே இங்கிலீஷ் புக், வேற எந்த புக்கும் கூட வேணாம், இங்கிலீஷ் புக் போகும். அதுலயே எல்லாம் வந்துடும். ஃபிக்ஷன் வரும், போயட்ரி வரும், எல்லாமே வரும் அதுல. நான் பார்த்திருக்கேன், எல்லா புக்கையுமே பார்த்திருக்கேன். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். ஓகே சார். we will be in touch. Let us be in touch. ஏதாவது நான் இன்கேஸ் கால் எடுக்கலன்னா ஏதாவது கிளாஸ்ல இருப்பேன். அதுக்கப்புறம் திருப்பி நான் காலை ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவேன். ஒன்றும் பிரச்சனை. Thank you very much and I will see all of you very soon. I will see you. Thank you. Okay. The profile அனுப்பி விடுறேன். என்னோட ப்ரொஃபைல் அனுப்பி விடுறேன். Okay. Listening class also you send, sir. நான் listening speaking அனுப்பி விடுறேன். ஸ்பீக்கிங் கிளாஸ் தனியா கேம்பிரிட்ஜோட ஸ்பீக்கிங் அனுப்பி விடுறேன். Okay, sir.
பக்காவா இருக்கும். A to B எல்லாமே பக்காவா இருக்கும். ஒரிஜினல் இதே அனுப்புறேன். ஒரிஜினல் லிங்க் அனுப்புறேன். நீங்க அது ஃபுல் லிசனிங் பாருங்க. ஓகே சார். ஸ்டார்டர்ஸ் மூவர்ஸ் ஃபிளையர்ஸ்க்கு 3 இருக்கும். ஒண்ணு இருக்கும். கெட்பட் எஃப்சி சிஎஸ்சி மொத்தம் 8 இருக்கும். 8 ஸ்பீக்கிங் அனுப்பி விடுறேன். ஓகே சார். Okay, thank you very much. Thank you. Thank you, sir. so Thank much, you, sir. sir. Thanks. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank Thank you. Thanks. Thank you very much. Thank you.